Yo tomo cocaína, ¿por qué? Tũkũmĩoherera haha mbere. Kana mathiĩ kũingĩra ũgũtwarana nawe ĩno rĩu no ũthiĩ harĩa mbere ũgekĩre Sawa sawa. Nĩ mwathũkirie level.
Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na viwe rohoni mwako. Tunaunganika Wakristo wapenzi, siku ya leo tunaposhuhudia wawili Thomas na Rigenta wanapowekwa wakfu katika sakramenti ya ndoa. Tuombea kwa njia ya kipekee Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia neema na faraja zake ili wanapoanza haya maisha mapya katika sakramenti hii takatifu, Mwenyezi Mungu aweze kuandamana pamoja nao. Wanatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya kipekee kwa nafasi hii waliyopokea tena kwa siku hii muhimu ya Valentine's Day, kwamba tunapoadhimisha upendo katika ulimwengu mzima, ndio wameweza kupata nafasi ya kudhihirisha upendo huo mbele zetu. Tuombe kwa ajili ya familia yao, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia mapendo, aweze kuwajalia imani, matumaini na amani, ili wanapofanya maamuzi yao waweze kufuata mwongozo wake Mwenyezi Mungu. Kwa sisi wote ambao tumeunganika siku ya leo, pia tunashuhudia kwamba hawa wameingia katika sakramenti. Kwa hivyo ni kujitolea kwetu pia tuweze kuandamana pamoja nao, kuombea Kristo aweze kuwa nguzo na maisha yao. Lakini tunajua pia sakramenti ya ndoa, sakramenti inazo changamoto tofauti. Naomba ili Mwenyezi Mungu aweze kuandamana pamoja nao, usije kukawa na vikwazo katika maisha yao, bali waweze kupokea maisha yaliyonyooka. Naomba pia Mwenyezi Mungu aweze kusikiliza nia walizoziweka katika altari yake, ili katika safari ya kuandamana waweze kuandamana wakiwa kitu kimoja. Kwa hivyo tukiwa na nia tulizo nazo tutambua udhaifu na unyonge wa maisha yetu. Ndugu wapenzi, dhambi zetu ili tupate kustahilisha kwa maisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi na ndugu zangu, kwani nimekosa Mungu kwa
mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
wako. Njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, naishi na mtawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nataka kumfanyizia msaada wenye kufanana naye. Bwana Mungu akawafinyanga kwa udongo wanyama wote wa porini na ndege wote wa angani, akawaleta mbele ya Mungu ili aone atawaita majina gani. Nao wote walio na uzima waitwe jina lile atakalowaita. Mtu akawaita majina yao wanyama wote wa kufugwa, ndege wa angani na wanyama wa porini, lakini hakuonekana msaada wa mtu aliyefanana naye. Hapo Bwana Mungu akamtia mtu usingizi mzito, naye akalala. Alafu akatoa ubavu wake mmoja, akatia nyama mahali pake. Bwana Mungu akaufanya ubavu aliotoa katika mtu kuwa mwanamke, akamleta kwa mtu. Hapo mtu akasema, sasa huyu ni mifupa kutoka mifupa yangu na nyama kutoka nyama yangu. Huyu ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa sababu hiyo mume atamwacha baba yake na naye ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana. Itikio: heri kila mtu amchaye Bwana. 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 Heri kila mtu
kati yetu. Nyenyekeeni kwa sababu ya heshima mliyo nayo kwa Kristo. Wanawake, nyenyekeeni waume zenu kama kwa Bwana, kwa maana mume ni kichwa kwa mke, kama Kristo alivyo kichwa kwa kanisa, nayo ndiyo Mwokozi wa mwili wa umbo. Basi kama kanisa linavyonyenyekea kwa Kristo, vilevile wake wanyenyekee waume wao katika mambo yote. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa lake, akajitoa kwa ajili yake, kusudi alitakase na kulisafisha kwa moto wa maji katika neno, ili alipatie kanisa tukufu lisilo madoa wala kunyanzi wala chochote na namna hiyo, bali liwe takatifu bila hitilafu. Hivyo imewapasa waume kuwapenda wake zao kama miili yao. Ampendaye mke wake ajipende mwenyewe, maana hakuna mtu anayechukia mwili wake, bali huulisha na kutunza kama Kristo na kanisa lake, kwani sisi ni viwango vya mwili wake. Kwa hivyo mume atamwacha baba na mama na kuambatana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Fumbo hili ni kubwa, lakini nasema hivi juu ya Kristo na kanisa. Basi kila mmoja wenu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, na mke amheshimu mume wake. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu limeandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu tena ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima haufichiki. Kadhalika watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kinara, ipate kuangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo mwanga wenu uangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Asubuhi ya leo, Wakristo wapenzi, tumeunganika hapa
kama jamaa moja ya Wakristo, kwa sababu ya ndugu yetu Thomas na dada yetu Redempta, bayajua sana kama wawili. Lakini siku hii ya leo ni siku yao, jinsi ambavyo tumesema pale mwanzo wa ibada, kuja kuwekwa wakfu katika sakramenti ya ndoa ili waweze kuwa kitu kimoja. So for them we are witnesses. Sisi ni mashahidi kwamba hawa wameungana na wakawa kitu kimoja. Hilo ni jambo la muhimu ambalo tunafaa kuangazia siku ya leo. Kwa hivyo katika tafakari ya siku ya leo tunataka kuangalia mambo ambayo tumeyasikia katika masomo. Baadaye kidogo labda tutaongeza mengine ambayo ni ya maisha yetu ya kila wakati. Kwa hivyo kama kawaida tutachanganya lugha, so Kiswahili na Kiingereza hapa kule, ndio sisi wote tuweze kuelewana ni nini ambacho tumealikwa siku ya leo. So jambo la kwanza ni kwamba sakramenti ya ndoa ni Mungu mwenyewe aliyeona kwamba inastahili. So the originator of the sacrament of marriage is God himself. Ndio maana baada ya kuumba ulimwengu, Mungu mwenyewe anasema na maneno yake kwamba si vema huyu mtu kuishi peke yake. So meaning God was observant na aliona there was a missing link. Kuna kitu ambacho kilionekana kwa huyu mtu kwamba kuna jambo haliendani vizuri. Kwa hivyo Mungu akaona out of his own experience that it is important to have a person next to his man. Tunasikia alianza kwanza kwa kuumba wanyama, akawapitishia mbele ya binadamu, Adamu mwenyewe, lakini hakuna yule alionekana anastahili. Bado kijana alionekana bado hajafikiana kabisa, na ndiposa akatoa kifungu kimoja cha ubavu wake na akamuumbia bibi kutoka hapo. So the first point hapo ni kwamba Mungu ndiye aliyeona. So it's not human making. Sio sisi tuliona kwamba tunastahili. Aliyetuumba akijua mpango wake juu yetu ndiye aliyetambua kwamba there is something that we should not miss here. Wacha tupatie huyo mtu nafasi na apate watu ama mtu wa kuishi pamoja na yeye. And coincidentally, kile alichotoa hakukitoa kutoka sehemu yoyote ya mwili. So I believe kama nyama ingetolewa kwa mguu, labda tungesema au wamama tunawakanyaga tu because nyama yenye ilitoka kwa mguu, so we can step on them. Lakini haikutoka kwa kichwa. Otherwise, kama tunajua mwanaume ni kichwa, nyama ilitolewa kwa mbavu. Jambo muhimu hapa ni kwamba it's a side by side encounter. So the missing link was what is on your side, not what is above or what is below you. So nyama ilitolewa kando because that is where the woman belongs, by the side of man, not anywhere else, by the side of man. So it's a complementarity formula, kwamba whatever was missing, ile ambacho kilikuwa kinapatikana kwa mwanaume ndicho kilichoonekana kando yake. Meaning it's a journey, just like when polisi huwa wana march. Polisi huwa wana march vizuri, unaona line foleni imepigwa mpaka kule mwisho. The walking is the same. So the link iko hapa. So msumari imeshikanishwa hapa. So mkienda mnaenda pamoja. Jaribu kuondoka, uchungu iko hapo kando. Tumsifu Yesu Kristo. So it's theological also kwamba binadamu alionekana anastahili a compliment. Na compliment ni kujaziwa
na akapewa bibi. So that is the first thing that we need to notice. That is about marriage is about God's will. Number two, marriage is about complementarity. What I lack in, unanijazia. What you lack in, na kujazia wewe. Meaning it's a journey for both of us. Tumsifu Yesu Kristo. So hapo tuwe tunakumbuka Tom, tunakumbuka hiyo, na Denta tunakumbuka the same. Now the Greek word used for helper, because tumesikia ameuliwa msaidizi, is the word ezer. Ukisoma katika Biblia, binadamu ama Mungu mwenyewe was seen as a helper of man. That is why the other name for God is Ebenezer. Mnamuitanga Ebenezer. Ebenezer, msaidizi wa binadamu. So the same name for God is used for a woman, Ezer. So kusaidia ambapo tunataka kuonyeshwa siku ya leo from the word Ezer, the helper, ambaye ameumbwa akiwa bibi, ni kwamba it's a journey where jinsi ambavyo Mungu anatusaidia katika maisha yetu ndivyo ambavyo bibi anavyoweza kusaidia mwanaume. So it's God created the godliness in the woman. So it's a power of control that the woman was given kazi ya kusaidia. But watu wawaitaka, kwa sababu tumeonana mara nyingi na tumewaulizana maswali, tukaulizana mtu ambaye huwa anasaidiwa ni nani? Ni mtu ambaye ana lack in something. You know, kama ni wana kila kitu huwezi kusaidia. Nahitaji pesa, so ni mwenye akona pesa atakuongezea. So you cannot give what you don't have. So kile ambacho bibi anaongeza kwa maisha ya mwanaume, it's what was lacking from the beginning. That complementarity ndio Mungu huwa anatupatia. Therefore, the woman anakuwa chombo cha neema. So Ezer, the helping power ya Ezer ni the helping power of grace. Kwa hivyo bibi anafaa kuwa the source of grace. Actually binadamu ama bibi anaitwa grace. So they become, the women become the grace. Neema ambayo inajaza kile ambacho hakipatikani to the husband. And therefore tuombe pia siku ya leo, ili for us women we realize there is need to fill up. Lakini yule ambaye naye anafaa kujaziwa lazima pia awe na unyenyekevu fulani. Because again, watu wa Waithaka, the definition for pride is a person who is full of themselves. Mtu ambaye ni full of themselves, there is nothing you can add to them. So lazima tuanze na humility ya kukubali there is something lacking in me, and that is where I need that complementarity ndio niweze kuishi maisha yangu vizuri. So pia tuwe watu ambao unakuwa neema kwa yule mwingine katika maisha yake. So marriage begins from God. God who is the helper, the Ezer, akaona atumie the same word Ezer for a woman, ili binadamu atambue kwamba mwanamke anafaa kuwa chombo cha neema katika familia na katika maisha ya mzee katika familia hiyo. Hayo ni mambo tuliyosikia. Another point I would want to talk about ni kwamba tumesomewa vizuri sana kwamba waliishi pamoja wakiwa kitu kimoja until wakati fulani. We know, I've always used this joke, I'm not going to use it as a joke today, but
huwa tunasema kwamba Adam aliondoka kidogo, shetani akapata nafasi, and therefore wakati tunazungumza kwamba hawamekuwa kitu kimoja is because one should not be split. If you split the one, it becomes half. So the one means wamekuwa kitu kimoja, so nothing between them. So Thomas na Redemptor, mnapoona katika sakramenti ya ndoa lazima mkuwe kitu kimoja. I've always loved this quote that says that the devil loves gaps. Mkionyesha shetani a gap in your life in marriage, shetani atajisukumilia hapo tu. Because when you are together, shetani anapata nafasi ya kuattend. The moment you split, kila mtu ana mambo yake, that is the moment the devil gets an opportunity. Because you can read from the book of Genesis kwamba wakati hawa watu walikuwa kitu kimoja, shetani hakunyemelea hata shamba la Eden. But hiyo siku mwanaume aliondoka kidogo, ndio shetani alikuja kuongea na bibi. Ndio mshale mingi inaletwa wakati mzee yuko kwa familia. So mshale mingi italetwa when you are not together. As long as you stick together, hakuna space ya mshale. Hata mwenye analeta mshale kwa boma atapata mko wawili, so anajifanya alikuwa amepita tu watu wakotea, anaenda zake. But the moment anaweza kuwaweka kila mmoja kando yake, bibi anawekwa matogogo on this side na bwana anawekwa. By the time you meet, hamna space for one another. Instead of complimenting one another, you begin to outdo, to outshine one another. Ni nani yako na pesa nyingi, ni nani yako na hasukoa kuliko mwingine. You know, such stuff zinatuonyeshanga like we are competing. Instead of being collaborators, we tend to compete and bring each other down. So tupate hilo neno kwamba the devil anapenda spaces na wewe. Even in normal friendship, shetani akipata nafasi katikati ya marafiki wawili anawaongesha nanga, mnashangaa kama were these guys friends ama walikuwa wana pretend from the word go. So don't give the devil the gap, because akipata hiyo gap anautilize vizuri sana. Shetani anakuwa opportunistic and he doesn't miss his talents. So usimpatie nafasi kwa maisha yako. So wanaambiwa wawe kitu kimoja, one flesh that cannot be separated, and that is also key in our life. Are we together? Are you following? Tuendelee to the next step. Mtakatifu Paulo katika somo ambalo tumelisikia anaongelea mambo ya women being submissive to the husband. Remember, when umepewa kazi ya kusaidia as a helper, you have to be submissive, because it means you have what I don't have. Right? So it means if you are not submissive, then kazi umepewa unaweza kosa kuifanya. Because there is a sense in which you help someone who is a little bit lower than you. In that sense, we are not saying that Tom is any lesser than anybody. We are the same flesh and the image of God. But I want you to see this image kwamba unasaidiwa because there is something lacking in you. Meaning when you are whatever you need is more powerful than yourself. You know, mwenye akona pesa za nyota akona uwezo zaidi kuliko tumsifu nyota. Hallelujah. So Redemptor, ni wewe uko na nyota sasa, ndio unaambiwa siku ya leo kwamba sifikie the right person ambaye ameketi pale. Naona akikuangalia baki kidogo, nilitaka kuondoa hiki tusikie kwa nini ya wanani vizuri. Kuna wenye wanafikiana kitu. Unaona vizuri. Ni vizuri, ni vibaya sasa siku notice kwamba hiyo pesa ningeirudisha hapa. Lakini nitawaleta. Kwa sababu mkae mkichunguliana, unaona kama ili mwende mkumbushane ile kala anasema. So that power, what is humility? Humility is the ability to control power. Wakati uko humble does not mean you're not powerful. It means niko powerful but I can control my power. That is all humility is all about. Submission sio kumaanisha hauna power. It means I am powerful but I can
control my power to destroy you. There is nothing to prove to the world when we are destroying one another. That's simply what tunaambiwa siku ya leo. Kwamba wamama, the ladies, you be submissive. And submission shows I have my power, but I don't want to use it in the wrong way. So, the power is there, and be the power of beauty and so many other things. But for the man, it is sacrificial love. Na hapa tukosoane kidogo. For women is about submission. For men is about love. Na ndio maana tumepewa the image ya jinsi ambavyo Kristo alipenda kanisa. And Kristo sacrifice alijitoa, meaning a man needs to sacrifice themselves for the sake of the family. So you sacrifice your time, your many tasks for the availability of your family. So sacrifice is key. Kama ujitolea ujue hakuna mapendo kama hakuna kujinyima, hakuna sacrifice. If there is no sacrifice, then love cannot exist. Because I've always told you, we need to sacrifice and be there for one another. Let me remind you about the word love. Here, nimewahi sema kwamba love means, the first letter in the word love inamaanisha you listen. If you're not a listening person, mambo yatapomoka tu bila wewe kujua. So kuwa unasikiliza. Sisemi usikilize ground. Hiyo ni ya story ya siku nyingine. Because ground pia kumejaa mshenee na pangano mingi. You listen to the feelings of the other person. Okay, mimi mwalimu and in communication tunafunzanga kitu inaitangwa verbal and non-verbal cues. Inamaanisha kuna spoken language, you can listen to my words, unasikiliza kitu nakwambia. But you can also listen to non-verbal messages. Kuna kitu tunacommunicate even without the words. My behavior can communicate something to you. Unaweza ona niko in a certain emotion. You should be able to interpret, to decode that emotion. Ujue what is it that is happening. Uweze kudecode message uone hapa mambo hayaendi vizuri, kuna a problem somewhere. So listening is key. Na imaanishi usikilize tu what you can see, you can listen even to the air in the house. Watu ya nyumba itakwambia things are not good here. No, that is key. But then you also need to overlook the weaknesses of the other person. Because kila mtu ako na weakness yake. Everybody knows their weaknesses. But then value what the other person contributes in your life. And then after valuing, everything is all about empowerment. So we are saying, wakati una sacrifice for the love of your life, you are empowering them. By the way, kwa nini kunakuwa na unfaithfulness for marriage is because some people are not empowered. Unajua nikiwa empowered, hata kama tulilala njaa, I'll still be okay with that family because I know it's not your problem. It's a challenge for both of us. But kama hakuna empowerment, mtu atatoka hata kuendeshwa na Mercedes Benz, and then you hear in the family they are cheating with mtu tu hata uwezi sema. Wewe tutataka kucategorize kwa tutasema mfano anaongea mbaya. Utatoka kwa club ukacheat na bami, tumsifu Yesu Kristo. Wacha tuseme ukweli, una record, unaendelea kurekodi na mrekodi vizuri. That when you are not empowered, unaangushwa na vitu vidogo sana. But when you are empowered, you have the power to say no. Niko na njaa, nahitaji kazi, lakini hautanitumia vibaya ndio uniajiri. Hiyo job. Tumsifu Yesu Kristo. That is the kind of empowerment we are talking about. That I'm so empowered, I can sacrifice comfort. I'm a temporary comfort because I love so and so, and that is the person who belongs to me. So wakumbuke vizuri. Empowerment is key. So Tom empower redemptor. Redemptor do the same. Empower. That is the journey tunaitwa kuenda nayo siku ya leo. Tuende kwa chumvi na the light of the world. And I want to say this clearly.
Tunaambiwa binadamu anakuanga what percentage of water. Wala nimefanya kuna madaktari in the house. Over 70%. Over 70% wewe ni maji. You are over 70% water. But what makes you human? Unajua nyinyi wenye mlisoma wakati tunasoma, there is a whole topic in form 2, wale wa 8 minus 4 minus 4. Ni tulisoma hiyo curriculum ya kitabu. 8 minus 4 minus 4 is equals to also if it is sisi ni wa hiyo curriculum. But kuna topic ya form 2, a whole topic kwa tunasoma hiyo inaitwa salts. Remember that topic, Mungu ipenda, mimi hakupenda kwa concept of salts. It was a whole topic, over 20 types of salts. But wakati tunaambiwa upinde salt, kazi ya salt kwa mwili inakuanga nini? The process of crystallization ama granulation. Ukiweka chumvi kwa maji, maji hushikana, inatengeneza granules. Inatengeneza vitu you can break. Because maji is liquid. Ukiweka salt inashikanaga ile maji. So you're being held together by salt. So wakati Kristo anasema be the salt of the world, he literally means that because without salt it means death. Unamwagika tu. Na yaliyomwagika hayafanye nini? Hayazoleki. So when he says salt is a sign of bonding. Mlisoma bonds for chemistry because they talk about covalent bonds and stuff like that. The bonding means when you are taught to be the salt, na ndio maana nimechagua hiyo reading, is because it means you stick together. The power of the salt is to show that unity. Ikiwekwa kwa maji, maji inashikana, inakuwa something imeshikana kama granules. So, akuwe salt, and that bond is going to create one masterpiece ya maisha yetu. So, tuwe watu ambao wanaelewa hii story. That salt is key for crystallization. But then, salt tumeambiwa inaweza kupoteza taste. Nani amewahi kutana na salt imepoteza taste? Hujawahi kutana nayo. It's because salt yenye unakuga nayo unapatanga ni salt nzuri. The only way salt can lose taste is by inaitwa contamination. Salt ikiwa contaminated inapotezanga that saltiness. Contamination can be from all those other things that zinaweza ingia kwa hiyo salt. Meaning as a reminder today that we need not lose taste. We need not be contaminated by the world. Na hapa ndio the power of fidelity iko. Na wakati tunafundisha marriage, tunasemanga marriage is exclusive. Marriage is not inclusive. Hapa usikilize vizuri toa. Reading imetuambia vizuri sana, first reading imesema that is why a man, ndio maana mwanaume ataacha familia yake. It is very clear, it is not the woman leaving their family. It is the man leaving the family. Kwa nini? Nataka kuambia, nitoke kufikiria. Niko hapa ndio niwape ujumbe. Right? The woman has already left the family. Bible haikirudiani, tunaitanga kwa philosophy and mythology. You don't repeat the same message twice. Because from the watu wa Israeli, we are not hapa sioni Wahindi. Wahindi wanaume ndio wanaendanga kwa kina ladies. It's the other way around. But kwa Israeli na sisi, bibi ndiye anaendanga wapi? Kwa kina mzee. Sasa redemptors ndiye ametoka kwao wakaenda kwa kina mama. So aliacha wazazi wake, so we are not even hiyo yake sasa hata hatukaji because alitoka kwao akaenda kwa kina mwanaume.
na sasa mwanaume ndiye ako na wazazi wake in that compound, in the original context ya marriage. Watu walikuwa wanakaa kwa extended families, sio kama sasa hivi unaenda unakodisha mahali, unaenda unanunua plot mahali unajenga. The traditional way was mwanaume, bibi anakuja, mnaoana, brothers mko hapo, mumeoa, wazazi wenu wako kwa hiyo compound. So wakati unaambiwa uachane na wazazi wako, it literally means that remember mko na wao hapo on a daily basis, because we've seen watu wameondoka, wamepita hapo, mzee amefurahi sana, ameenda na hapo kwa mother in law, akirudi aongeleshe bibi yake, chakula ilikuwa imepikwa kwa hiyo nyumba itakuliwa. Hiyo ni mambo inaonekana na huko kwetu, uzuri haijafika huko inakaa. So itaka uko sawa. So kabla hiyo maneno ifike hapa, wacha ni waone kwamba it means detachment, that nyinyi wawili Thomas na Redemptor, nyinyi ndio mnajenga familia yenu. People may contribute ideas, but the person with the final say about your marriage is not even your parents, Thomas. It's not. Na ni vizuri wazazi wote wako hapa wananisikia na wanisikize vizuri, that marriage is exclusive of everyone else. Marriage is about you two. Sisi wengine wote ni witness. Na ndio maana tumeambiwa you have the right of the world. What is it that tunaweza ona in future tuseme tunavurutwa na the marriage ya Hawa? Unajua kuna watu bado wako hapa na wako na ile idea ya marriages. Samani ukweli, acha kujifanya ati historia ya mtu hii. Mko na hiyo slogan ya marriage is a scam. I know that. Kwa sababu tumekuja kuprove na ya wasio scam, because hawa wawili wako hapa na msitu wako, because naona Mr. Kakera pale na yeye pia anapambana na kwake. It means kuna kitu mliona kwake, that's why you chose him. Because kuna kitu ana speak up. Kuna that light kwamba you attract people by what you do. Watu wakiniona nikiwa father wanasikia vijana hawa wadogo wadogo, venye tunasikianga Father Devi 1, 2, 3 things, I feel like I want to be a priest. So that has been the light. Kama unakuwa witness to an extent, watu wanavurutwa into your way of life. Lakini mara nyingi watu wanasema kama huko ndio wakina ndoa, ama hivyo ndio wanakaanga kwa ndoa, wacha tu nikae solo, because hata wazazi wako wakupea a good example of how marriage should be. So we've created the darkness, kwamba we cannot attract people to ourselves, because nature inaonyesha kwamba kila kitu kina attract yangu na mwangaza. Si we know that. So nilifanya hizo experiments za wa nature table nikiwa nursery. Ile tunapanda mahindi ama maharagwe kwa kabox, tunatoboa kashimo, mahindi inamea ama inajikunja ikielekea mwangaza. Kwa sababu nilifanya hizo, nilikumbuka mkifanya hizo experiments. Tele kukifanya ukizima stima, ukipotea stima nje, kuna mwangaza ndani ya nyumba, hata kama hizi zikitoka zina fly zikikuja mahali mwangaza ipo. So Mungu aliumba kitu ina tend towards the light, isipokuwa binadamu pekee anapendanga giza. Tumsifu Yesu Kristo. Stima zikipotea na watu wanapiga makofi. Unajua I'm working in a school, in a teacher's college. Stima ya tunasikia kama nuru tu. Watu wanafanya giza ile. Kwa sababu gani? Tutasoma watu ambao waende Kodom na vitu zingine, maajali kidogo watu wakienda Kodom. Tumsifu Yesu. No? It's because we love darkness kama binadamu. And you know why we love darkness? Because we are the only reasonable beings. Unajua vitu zingine zenye Mungu aliumba zinatumia instinct apart from you. So tusiwe watu kupotezwa na maoni wisdom. Na hapo ndio nataka pia tushike vizuri. That let us remember we have to be decision makers in our life. That will be your best prayer, because it's never easy. Hatusemi marriage ni rahisi. The same for Christ is not easy. But to keep renewing that each and every day. So ninyi wawili wenye tumeleta hapa siku ya leo, najua wazazi wengi watasema maneno ya kuwabarikisha as you begin this journey or as you continue with the journey. Remember,
Love is about all those sacrifices that we have mentioned. That love is exclusive, it's about you two kufanya maamuzi na muwe the light. Ndio tukiona ndoa yenu, ukitaka kusikia ndoa yako imeenda vizuri, to an extent in future tutasikia kuna watu wamewachagua na nyinyi wenye mmesimamiwa kwa ndoa, watu wameidentify your life, wakaona wacha na sisi tuchague hawa wawe our best couple in marriage. So that is key in our life today. So as I wind up, nataka kuwakumbusha sisi wote kwamba as human beings we are weak people, na tumeambiwa hawa watu watakaa pamoja until death do them part. But you know there are many different kinds of deaths. Tumesema salt ikipoteza nini yake out of contamination, of course that salt is as good as it. So na wewe usikue the death in the family and in the love life of other people. Mimi wakati nilikuwa naudaiwa niliona tumesimamisha wanaskofu hizo kwa na swali wa hawa kabla wakuwe mpati. Hakuna mtu aliinua mkono. So I was happy for saving this. Ndio kunaweza kuwa na mtu wa Kiisraeli mahali ainue mkono kusemekana so ndio kuna watu wako hapa I believe all of us tumekuja kama witnesses. Hakuna kamiti ile ingine ya uchafu. Haleluya. Yenye imekuja kuona ku identify. Na wewe Thomas ukiangalia hapo kuna watu hujawahi ona na umeona sasa na barabara vizuri ma bridal team you know. Kwa roho yako anza kusema na huyu kuna siku nimemuona mbele yake. Unaniona mwingine mbona huyu siku nimekuja ametoka na wapi? Unahitaji aje nikuitange tusife Yesu. I want to know that you need to remember decision zako. Tunaweza ambia watu wasikukaribie, tuwaambie kusikuje kusumbua hiyo familia, but the question is do you know boundaries? Because boundaries ni key in your life. Tunaweza jilazimisha kwako, but you have the final say who comes closer to you. So lazima muweke boundaries ujue, yes it's okay you have a friend but a friend up to this point. So sitawaita hapa niseme mwenye ana swali ya ulize hapa because unaweza ona comment hapa. Ili tunasema ni the power is in you. The winning power iko kwako na iko kwa redempta pale. That nyinyi wawili what you agree and mkiagree kustick pamoja love life yenu itaendelea vizuri. But we see I also follow up kidogo ndio. Hata sisi mapadri tunataka kujua harusi tulizishikanisha zinaenda aje. Na pia tumotivate wale wengine wako hapa kwanza wa YCA. Sijui kama tutarusha maua tuone kama mama jamaa ananiangalia pale kama ananiambia fanya usiangalie anafanya bado kampeni kwamba watu wengi wafanye hii maneno na nini tuwetakuja. Hata kusema sijui ndoa zinakaa namna gani. Hatujaiona yako. Hizo tunaona ni za watu wengi. Tuonyeshe yako sasa. Najua ndoa zinakaa yako haijahesabiwa kwa hizo zenye zinakaa hivyo. Yako ndio tunataka tuone. Hata kusema wao mapadri wanakaa. Hata mimi najua kuna watu walikuwa na discourage watu ndio wanataka kwenda kuwa father, tunajua mafadha 1 2 3. Asema hao ni mafadha, unajua mimi siko kwa hiyo category sitakuwa father. Ngoja nikuwe father muone vile nitakuwa. Tumsifu Yesu. So hata nyinyi couples wenye mnaogopa na majenzi na zile tabia zao. Mkumbuke yako hatujaiona, tumeona za wengine. Prove to the world that kuna possibility ya love to work. Let us not be contaminated by the world. Ile tunasema salt itakuwa contaminated by the world. So we want to wish these people all the best. Na tuwa support kwa maombi, tuwa support pia kwa self discipline, na pia tusiwe giza kwa maisha yao, na usiwe kikwazo ama darkness, because tumeambiwa ama that death, because tumeambiwa death ndio inaweza separate watu.
So kama wewe unaweza waseparate, ujue ushakuwa kifo tayari. We are going to give you a new name to receive Yesu Kristo. Because if you split the two wenye wanapendana na tukiambiwa ni until death itawaachanisha, then ushachagua kuitwa death. Na utakuwa kifo tu, hakuna kitu kingine. Because this is the sacrament that we are celebrating here. So, finally, tumesema the sacrament inaanza kwa Mungu. Hawa watu wawili waishi side by side. They complement one another. Is about complementarity, not competition. We remember salt makes things stick together. So we do the same. We stick together. Kama glue. Wale tunapelekanga gari garage. Unajua kuna watu hapa wanajua super glue ndio inashika sana. Kuna ingine inaitwa Aladite. Aladite is one of the most strong kind of glues we have. Inashika kwa kila kitu. Ukiweka kwa ukuta kitu na Aladite inashika. Ukienda kitu ya chuma gari kama iko na mahali radiators nini, Aladite inashikishanga hii kitu na ina stick. Ukiamua kutoa hiyo kitu imeshikwa na Aladite mahali, you can only remove it by breaking that thing. The only other way ni moto. Ukichoma Aladite over 70 degrees huwa ina melt. So don't allow some mioto ingine kukufikia karibu na wewe because it can break that bond. Are we together? Thomas, umesikia? Uko na mashaka? Ndio tulikuwa na Thomas mwingine. Yeye alikuwa anasema unless. So usikuwa huyo Thomas nakupea wote. Tukajuana. So kuwa Thomas ambaye anasema my Lord and my God. Redemptor, unasikia hiyo story? Unajua redemptor iko na ezer ndani yake. Redemptor is from the word redeemer. And Christ is the redeemer, the helper of mankind. So ujue wewe ni ezer. So pale kuna Thomas ezer na kuna redeemed ezer. That you are helpers for one. Kakera uko na kazi, ukiwa na ilopeta half ya kujaza na ukiwa kitu kimoja, for now you have to show them by your life. Sawa sawa. So let us remember it's a moment of grace. Tujiombee sisi wote na tufanye maamuzi, na let us not be the downfall of these people. Let us be a source of blessing and consolation to them. Tumsifu Yesu Kristo. So tutaomba wazazi na wasimamizi wajongee hapa karibu mbele ya altari, wale wa msichana wamlete na wale wa kijana wamlete. Kisha tutapatia wazazi nafasi tu ya neno moja moja ya kupeana mtoto wao, na wale wa the daughter the same. So ni kupeana, sisi wote tunapeana watoto kwa kanisa, for the family of Redemptor wanapeana kwa the other family ili wawe kitu kimoja. So let us have that moment. Tusonge pole pole, mwendo aste. Mama na straight kutoka hapo. Okay, tutampea microphone akiwa hapo, atasema tu neno. Tutasikia kila hapo. So kujeni tu karibu. Ninyi karibu. So kuna kitu inaitwa spelling. We use a language that sometimes you don't understand. When you spell means it has the power to bless and to curse. So we wanted to bless hao watoto wetu kwa maneno. Ili sasa huyu kijana mwenyewe achane na nini.
because huyu naye wanapeana sahihi wakienda. Huyu ndiye anahama. So already ashatoka, ashaingia. So vijana na wewe hakuna kitu wewe utasema katika wazazi watasema. Sio? Tuanze na kwenye kupeana, sio? So we start with wazazi wa Delta waseme na moja ya bariki ndoa hii. Hapa wanapokea msichana the same na wazazi watakii tupate na wasimulizi na wale ambao wanafunga ndoa. Mungu ni mwema na kila wakati. Siku ya leo ni siku ya furaha. Bila hii ndoa ya msichana wetu wanaume sikia naitwa Thomas Amani. Kwa hivyo leo tutapeana redemu dokumenti kwa boma Amani. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kuleta kwa kanisa tumpeane. Akifika huko kwa Kamau aenda kakae vizuri, na akianza boma lake hapo akumbuke kufanya kazi kwa kanisa. Asante. Mungu ni mwema kila wakati, yangu ni machache. Sisi tuko na furaha kama wazazi wa mgeni. Ile kitu iko sasa tutasema. Leo naandika, naona kunaandikwa my special wedding day. Na iko live. Msisahau siku ya leo. Father amesema vizuri sana. Anasema kitu kinaitwa Aranite. Muwe Aranite. Mimi nyote wawili mmeshikana leo. Aranite imefanya kazi katikati ya nyinyi wote wawili. Kwa hivyo na sisi tutaendelea na kuomba mpate familia nzuri inayoweza kuhitajika siku zijazo, na muwe mfano mzuri kwa kanisa. Bila kanisa hakuna maendeleo mazuri katika boma. Nakumbusha nini, wale wazazi wako wapewe heshima ya kutosha. Wakati mko hai, tusijaribu kusikia iko mzazi ako na njaa mkiwa mwanasima. Na hayo yote itatokana na uwezo wa Mungu. Hii kanisa ni nyumba yetu. Na nyinyi pia mmeingia kwa hiyo nyumba kuanzia leo. Ipewe heshima na mpeane wakati mzuri wa kuomba na kutumikia Mungu kwa kivyote. Mkumbuke amri 10 ya Mungu na iko ingine 6 ya kanisa. Hizo zote mbele leo muende nazo nyumbani, na kwa kweli tutakuwa na nyinyi. Shida ikitokea, wale wazazi wako tutasaidia ipasavyo kwa uwezo wa Mungu. Asanteni. Yesu Kristo. Mimi na represent mom. She's seated over there. So I'm just speaking on her behalf. And the older sister to come up. Tumefurahia siku ya leo na tunashukuru Mungu kwa kuifikisha. Tumefurahia ya kwamba Mungu amejalia Kamau hivi Maureen Delta na Maureen, tunakukaribisha kwa hiyo boma yetu.
kama bibi kama tunaombea maisha mema, tunaombea Mungu awabariki kwa kila njia na ishi kwa nyumba ya Mungu kwenye mlieleza. Maneno kama kuongea ni maneno muhimu sana, najua nimeshika. Mbarikiwe sana. Mungu ni mwema kila wakati. Yangu ni machache sana. Kwanza, tumekaribisha wageni kwetu na mikono yote miwili. Pili, wawe watu wacha Mungu, yaani watu wanaogopa Mungu, sababu hapa leo, siku ya leo, wanakuja kula ni kama kiapo mbele ya Mungu na mbele yetu, na ujue ukienda kinyume na hiyo umepotea. Kwa hivyo tutawaombea tuemekwa iwe ya kudumu na Mungu awabariki, sababu unaona anakuja kushikanishwa. Mimi sijaona ingine isipokuwa hiyo mambo ya Mungu, vile Padre amesema ati unapewa cheti kabla ya kusoma. Hiyo ni Mungu tu alifanya hivyo, sababu mambo yake haiendaki sababa na binadamu. Na kwa hivyo hiyo cheti mkipewa, tunaomba Mungu awasaidie mukae kulingana na vile mumeambiwa mkala. Na mkikaa hivyo utaona mambo mingi mema, na mjue harusi leo ni muko marafiki sana na upendo mwingi. Maisha iko kupanda kuvuka, na hiyo yote ni uvumilivu na kuogopa Mungu, ili itawafanya muwe successful in life. Mungu atawabariki na atawatendea mema. Asante. Asante kwa so tunaomba wazazi warudi. Hayo maneno ni ya so asante sana wazazi, tutawafariji. Sijali sasa hapo liturujia inatekipati narudi kuketi, msichana wake na msimamizi wake ya mkaketi. So sasa Thomas, kazi tunataka kufanya hapa, lazima tuambie kama huyu mwenye tunaanza hii maneno na yeye ile ambayo tutarajia. So these additions to the liturgy kusaidia kutambua. So lazima umuone kusaidia, unamuona kwa karte. Sikuna karte na sasa ile karte kidogo kama tutashirikia kidogo na start tukiwa na uso kwa uso. Ndugu zangu wapenzi, nimefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya ujumbe wa kanisa na mbele za watu waliopo hapa. Kristo anayabariki sana mapendo hayo kwa sakramenti hii ya pekee, na wanaonyesha na kuimarisha hao waliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndio maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. So tutakuwa tunajibu ndio.
Thomas na Redempta. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Ongeza sauti kidogo. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Ndio. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mliopewa na mtakaopewa na Mungu, kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Basi kwa kuwa mkusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa. Shikana mkono, tutapandisha mkono a little bit. Nakumbuka zile salamu za kiburi. Mimi Thomas Kamau Ngele nakupokea wewe Redempta Mutua Mweni uwe mke wangu, na ninaahidi ya kuwa nitakuwa mwaminifu kwako katika raha na tabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Mimi Redempta Mweni Mutua na kupokea wewe Thomas Kamau Ngele uwe mume wangu, na ninaahidi ya kuwa nitakuwa mwaminifu kwako katika raha na tabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Ukubaliano wenu huo mlionyesha mbele ya kanisa, Bwana authibitishe kwa neema na wema wake, apende kuwazidishia wingi wa baraka zake aliyonisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Bwana azibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Maureen Mutua. Pokea pete hii iwe ishara ya upendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Thomas Kamau, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tungoje mpaka pete ifike kwenye mfano. After pete jamani kuna vizuri. So fanyeni venye mlikuwa mmepangana. Asante sana, congratulations. So tutaita wazazi na bridal team kuja congratulate au wengine tutawapea nafasi baadaye. So congratulate your son and your daughter, the best couple. Then wazazi, just want of encouragement kwa hawa haraka mpaka hapa. Yes, mkuje hapa. Muwasalimie kwaya, tupewe wimbo kwanza. Congratulations for our bridal team. Feel free to come haraka. Leo tufu
Nimeshika mikononi mwangu zawadi unanikaribia, ninakuja mbele zako Bwana, nitoe shukrani zangu. Unyenyekevu naileta sadaka yangu, ninakuja mbele zako Bwana, nitoe shukrani zangu. Bwana uzipokee sadaka yangu ya leo. Moyo ikupendeze kama yako.
Sasa ni ndogo ili sadaka ya mema yetu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Anapokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunaomba ulipokee vipaji tunavyotoa kwa ajili ya kutakatifuza agano la ndoa kati ya Thomas na Julieta, kile ulichoanzisha kwa wema wako, ukitunze kwa majaliwa yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Shukuru Bwana Mungu wetu. Kwa rehema na haki tendo la kufanya kuleta wokovu, tukushukuru wewe na popote Bwana. Kwa hiyo mtakatifu Mungu Mwenyezi wa milele, wewe umeweka maagano ya ndoa kuwa dira bora ya mapatano, kifungo dhabiti cha amani, ili upendo safi wa ndoa takatifu kuongezea watoto wengi. Bwana, kwa uongozi yako na neema yako, napanga haya yote mawili kwa namna ya ajabu, kwamba kama vile kuzaliwa kwa mwili kunavyoijaza dunia, kuzaliwa kwa kiroho uliongezee kanisa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo pamoja na malaika na watakatifu wote waimba wimbo wa utukufu tukisema bila mwisho. Bwana mtakatifu na bila kulipa amani na kusifu kwa haki na kwa mwanao Yesu Kristo na kuweza kipaji wa Roho Mtakatifu tuweze vitu vyote na kutakatifuza wala kukusanya watu kwako kutoka mawio ya jua hata machweo yake na bila safi kwa jina lako. Basi Bwana, kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea ili utakase na kutakatifuza kwa Roho huyo viviwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe siku ile alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru alibariki akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho. Fumbo la imani. Oh
hivyo Bwana, tunakuadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao aletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kutoka kwake mbinguni, na kutazamia ujio wake wa pili, tunamtolea kwa shukrani sadaka iliyo hai na takatifu. Nakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako na kutambua yeye aliye kafara alitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, ili sisi tunaotiwa nguvu na mwili na damu ya Kristo tujazwe na Roho Mtakatifu, tupate kuwa jamaa moja na roho, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako kwanza kabisa, pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake uliovika, mtume wako mwenye heri na mashahidi wako watukufu, watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yako mbele zako. Tunakuomba Bwana huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Nipende kuimarisha kanisa lako katika imani na mapendo linalosafiri hapa duniani. Tunakuomba Bwana, utulize kwa neema ya sakramenti hii ndugu zetu Thomas na Rebecca, walioongoza kwa furaha hadi kufikia siku ya ndoa yao, kusudi alama waliyothibitisha mbele yako walihifadhi daima maishani. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwapokee kwa wema wote waliotawanyika popote duniani, kwa marehemu wote na watu walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo pamoja, tushibishe milele kwa utukufu wako kupitia Kristo Bwana wetu, ambaye unaujalia ulimwengu mema ulioje. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, upate heshima na utukufu milele na milele. Kwa kupitia hizo uongozi na kufuata mafundisho ya Mungu, tunaweza kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ndugu wapenzi, tumwombe kwa unyenyekevu Bwana wamiminie kwa wingi baraka ya neema zake uishi wake hawa Thomas na Rebecca, waliofunga ndoa katika Kristo, nao waliounganisha kwa agano takatifu kwa njia ya sakramenti ya mwili na damu ya Kristo, wafanye kuwa moyo mmoja katika mapendo. Mungu uliyeumba vitu vyote kwa enzi yako kuu bila kutumia kitu, kisha kupanga yote, Mungu mtu kwa mfano wako, kumfanya mwanamke awe msaidizi wa mwanaume asiyetengana naye, ili wasiwe tena wawili ila mwili mmoja. Kufundisha ya kuwa
iliyopenda kuyaunganisha, si halali kamwe kuyatenganisha. Ee Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na Kanisa, umeweka wakfu kifungo cha umoja wa mume na mke kwa fungo kubwa la Mungu. Ee Mungu uliyeagiza kwamba mwanamke ambatane na mume pamoja tangu mwanzo ushirika huo, ambao wala kwa adhabu ya dhambi ya asili wala kwa hukumu ya gharika kuu au kufutiliwa mbali, watazame kwa wema watumishi wako hawa waliofunga ndoa, wanaotazamia kuimarishwa kwa baraka yako. Peleke juu yao neema ya Roho Mtakatifu, kusudi kwa njia ya upendo uliomiminiwa ndani yao uishe uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya binti yako huyu Redempta, daima wafuate wanawake watakatifu waliosifika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake uwe na imani naye, atambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake kwa neema ya uzima, ampe heshima ipasavyo, mpende daima kama Kristo alivyolipenda kanisa lake. Na sasa, Ee Bwana, tunakuomba hawa watumishi wako wadumu imara katika imani na amri zako, wakae nyumba, utambulikane kwa tabia ya njema, Injili watie nguvu, shuhudie mema Kristo kwa watu wote, wawe na baraka ya kuzaa na wazazi waliokomaa katika fadhila, wote wawili wajaliwe kuwa na watoto wa watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanaotamani, mwisho kufikia uzima wa wenye heri na ufalme wa mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana iwe daima. Peane amani. Tazama mwana wa Mungu, tazama ndoa ya dhambi za ulimwengu, heri yao waliokuwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Ee Bwana, sistahili kuingia kwako, lakini sema neno tu, na roho yako
Tuombe. Ee Bwana, kwa nguvu ya sadaka hii usindikize kwa fadhili zako ulichoanzisha kwa maongozi yako, ili hawa uliowaunganisha katika muungano mtakatifu na uliowashibisha kwa mkate mmoja na kikombe kimoja, waliowawe moyo mmoja katika mapendo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. So tunapoendelea na wimbo, wale ambao wamefunga ndoa na wasimamizi wao watakuja watie sahihi katika vyeti vyao, kisha tutawakabidhi, kisha tutamwalika mfawidhi atuelekeze kwa sehemu tutakayokuwa imebaki. Thank you.
So asante kwa kuzuri kwao. Thank you very much. Congratulations. We can go back. Then we can have a seat briefly with the Archbishop, now MC. After that, tutakuwa na baraka kuu za siku ya leo. Na kwa wale labda wanatambui, nitajitambulisha kwa siku. So MC, kama kwa ndani, ajongee, dakika mbili tu, Our Master Reverend, the presiding Master Father David, our Bishop Opensi, Mr. and Mrs. Kamau, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Mine is very brief, yangu tu ni machache ya kuonyesha kama kuambia vile tunaenda. Tukitoka hapa further, we get photos pale nje, very few for the family, purposely for the family, because the bread of heart nasikia wamejipanga, wanaenda tu hapa, nasikia watakiski, sorry for saying that again. And then after that, wote tumeandikwa hapa Feed the Children. Feed the Children iko hapa center. Hapa center. Ukiona Shell petrol station opposite towards Kikuyu. Hapo ndio wote ambao tumeandikwa. Tunaomba tafadhali, maybe you are here for the wedding of big brother, our last born, Mr. Kamau, and of course from Delta, Nahanga Transport. Our transport manager is around. So kama una gari tutasemezana pale kwa parking, tutajua vizuri vile utafika. Maybe even without paying. There's a way. We appreciate the Delta community ambao pahali kama wanasoma St. John na wana wengi wako pale na vile pale hii. Tuna appreciate wote akina Mrs. Odaka and the rest. Finally, Father, with your permission, maybe for one reason or the other, hautaweza kufika reception. We have Naomi Kati. Yes, that is Naomi father. Ata receive gifts pale nyuma. Ikiwa monetary, M-Pesa, what atakuelekeza na hizo gifts zitafikia Mr. and Mrs. of the day, ambao ni Mr. and Mrs. Kamau. Finally, Father, with your permission, I request wale tutaenda huko kindly from the admin there, security, yes it is maximum but it is never maximum. So kindly funga gari yako, angalia mkopo wako, though pia we have good organization through our chairs, Carol and Enrico, on the formalities. Father, you are most welcome. We have missed you. Your father, you always be your father. Na kwa sababu father najua atakuja wakati wa keki. Tupigie makofi moja. Nasema moja, lakini tuongeze hadi moja. Thank you, Father. Most obliged. One simple change. It is okay. I'll kindly ask Mr. and Mrs. come to picture hapa kwa sababu father may on another assignment, so that after the blessing, Yes. Wakati ambao tunatoka tunawapa hii nafasi hiyo change tu, so picha yetu tutapigiwa hapa, kisha wengine tutapigiwa pale kwa lango kuu la kanisa. So kwa wale hatujawahi onana, mimi najulikana kama Father David Njuki. When I was a young priest, nilikuwa nasaidia hapa kitambo sana. Nilikuwa na contract ya 1 year ikaisha, and I had to leave. Nikaenda nikasaidia mahali pengine kidogo. But of course now I'm back to my diocese. Mimi nimetoka jimbo la Embu, na ndio tulijuana na hawa nikifanya kazi hapa when I was a student in Catholic
University. I'm still a student mpaka sasa hii. Kwa sasa nimebakisha, I don't need to be required full time. So I'm now working as a chaplain and mwalimu a school by the name of St. Augustine Teachers College. It is in Embu, a place called Ishia pale kwa Mbende. So nikikuja kwa Mbende, utaona hapo ndio tunafanya. It's college ni diocese ya Embu, so it's not a public college, but tunakaribisha watu wote wanataka kusoma kuwa walimu, maybe hawataweza kwenda to the university. St. Augustine College is also the affiliate college of Catholic University, so it's still an extension, ni mambo ya evolution. So tuko na hiyo college pale that we are teaching also as a chaplain, na hapo ndio nakaa. Umekaribishwa sana, kwenye machoma zinakuanga mingi na vizuri sana, so by the time unaniona next time nitakuwa ninawakaribia kidogo. So I want to thank the couple of the day for seeing it fit kunialika ikuwe their celebrant. Tulianza safari kitambo, all of you know that we have even to change the date to today. It's also a Valentine's Day. It's also an opportunity for me. I think this should be the first couple we may celebrate. So unajua ni siku ya wapendanao, si ndio? Sasa tuonyeshane huo upendo. Unajua kuna watu pia tumekaa kwa familia sana, tumezoeana, hata hatuambiani tunapendana. So leo naweza jaribu uone kama roho ya mwenzako inafanya kazi, at least jaribu kumwambia nakupenda, uone vile athari yake, uone kama roho bado iko kazi. Inaweza kuwa ilikuwa mafuta ulinyamazia tu, tunakaa hata tuone kama unapenda. So wacha tuone kama roho itafanya maneno. So I want to recognize the presence among us. Tumeona mchungaji mmoja na atatuweza kutusalimia akiwa tu mahali alipo, ili in case kama sitafika reception ataniwakilisha pale, ndio atapata nafasi. PP nitampea nafasi pale because I have to go back to Mbende place. Tumeboda huko Marakamini down kwa chini, na huko ndio kwa misa kesho, so I still have to go back on time. However, tukubaliana na the couple that if I don't make it for the reception wataelewa, but I will visit time again. So mwenye anafanya harusi next nione, I'm very much available. Hii kazi tunajua, tutakuja tuwaunganishe na mambo yote, si ndio? So thank you very much. God bless you. So after the final blessing, kuna kitu tumeachilia. We are good. Thank you. So baada ya baraka kuu hawa watatokea hapa mbele, tupigwe hiyo picha, kisha tuwe na msafara. Wakati huo tutakuwa tunaimbiwa na kwaya. So tusimame kwa baraka kuu. Tutakuwa tunajibu amina. Bwana awe nanyi. Mungu Baba wa milele awahifadhi katika umoja na mapendo kati yenu, kusudi amani ya Kristo ikae nanyi idumu daima katika nyumba yenu. Mpate baraka ya watoto, faraja ya marafiki na amani ya kweli kwa wote. Uwe mashahidi wa upendo wa Mungu ulimwenguni, kusudi wenye huzuni na wahitaji wafaidi ukarimu wenu, na hatimaye kwa moyo wa shukrani wawapokee katika makao ya milele ya Mungu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima na milele. Amen. Na amani imekwisha. Tunawatakia wakati mwema.
I'm sorry for that. Kama picha inaendelea, watu wa Dibora mko? Thank you. Watu wa Dibora Modesta wa Kamau, gari yenu iko pale tukimaliza. Pole pole. Watu waliruka kujeni kwa sababu ya mama Waidaka kwanza kupigwa picha. Watu kutoka Liruta naona wote. Watu waliruta CWA watawala wameweza. St. John, mama Waidaka. Bibi yake roga maabere ya MC. Cheke, hata ungekaa tu hapo kwa stand. Kaa tu kwa tripod. Kaa kwa tripod. Usi Nafikiria ni star anafanya hivi. Haya, naomba tafadhali salamu baadaye watu waone kama wanafanana. Kiuna. Eriko, mlango
Mlango ifungwe. Naomba watu wakuja tupande vizuri. Tafadhali, noti kubwa tukiani. Can we have that photo, John? Nani anapiga pipi? Nani anapiga nini ama ni? Kindly, can you see the photo man behind you? Mama itaka hizo kutumia usijali. Nakumbuka harusi yangu 2004. Haya, ngoja pipi waangalie hapa. Waangalie hapa. Piga hiyo picha. Kwani kwa nini? Hao watu walikufa. Wapi mama? Hata mambo hiyo foto ya Ruta. Johnny. Maitwa njire hau. Wakokea maitwa hau huko. Angalia mama idaka asitoke sana. Haya, kama utosha. Mam, kama nayo. Au yeye nayo. Haya, masisto kale. Kana huko ni Kore muno. Ndio kidogo ndio wajina waida. Hapo hida kana Aito. Kana misho ni area. Area mena mesiga. Koi maha adwari dota. Onyenya uza. Ndio ni nyumura hoera. Bibi kwa sawa hiyo. Bibi. Sawa. Sasa turudi pale. Nataka wazazi wa Kamau. Familia ya Kamau Esther. Ori, nipige tupiro. Familia ya Kamau. Familia bibi na bwana harusi, wachana na wale hawa. Waangalie. Kazi yetu ni kuitana. Are you there? Thank you. Wote sasa watoke. Kwa kuwa sisters na brothers wa Kamau. Kamau ni yako brother? Na kama una zawadi, hata utaweza kwenda reception. Naomi ezia, lakini kwa nini usiende? Kuna mchele, kuku na nini kingine? Na matunda. Nataka wazazi shika wangu. Angalia kwa namba huko. Are you there? Are you there? I have to carry. Haya, orang itu ada kahuat sah. Asal kama. Orang dia. Good, thank you. Haya, tuendelee. Naomba nafasi.
wakina Redemptor join in. Mam, na kuona na dadi. Songe nyuma kidogo sasa. Tafadhali. Tukue tu kwa SCA. Eriko. Ule na Ivan. Wengine pande hii. Mama okay mwana. Bibi. Osa vinya. Haya, John, speedy, teke. Are you there? Haya, tukiwa hapo, kwa sababu naelewa hii familia vizuri, tuache mama ya Redemptor na mama ya sawa, wote hawa kidogo tu dadi, natoka picha hawa hivi. Nani wajue? Nataka hii picha kutoka hapa mpaka hapa. Haya, piga hiyo shot. Nitapiga dadi. Mam. Karani gani unaregesha? Unaregesha, mpiga tena. Mam. Wewe sasa. Thank you. Nataka familia ya Redemptor, brothers and sisters wale wako. Family ya Redemptor, wako. Naomba kwanza sisters na brother wa Redemptor. Ndio usiondoke hapo. My good sister, check it. Can you give us space there in the background? Thank you. Vinya, hata ni sister yenu. Hiyo nakaa Valentine. Haya, pande hii kama unajisikia. Nĩ horeru tũrĩ o hau rĩ tũtigwo Jamwa group iko wapi? Jamwa mara ya kwanza. Jamwa yako huko. Asante mama, kwanza kaeni pale kabisa. Kabla Jamwa ingie, watu wale walitoka kwetu. Kuna upambano jeni. Naomba tu Jamwa kwani kiani. Naomba tu Jamwa. Just a minute. Jamwa just a minute. Haya, restaurant jeni. Wewe salamu tukikula keki. Unajua vile kumeenda. Kuna breaking news nawaambia. Kalonzo ametangazwa. Ametangazwa na simama ya Ikulu. Haya, iko sawa? Haya, Jamwa. Sasa tutoke wote Jamwa. John, unaona wote? Nzuri sana. Haya. Sawa. Are you there? Are you done, John? Bale wageni kama wewe sio wageni toka. Wageni something. Wageni nani? Tafadhali.
Mokuria. 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 Yuna nitia Mokuria. Kero leba ya watu. Anike haya mtu wapi? Leo leo. Mokuria. Ah, thank you. Mokuria kinja YCA yeni. YCA ni mwende. YCA. YCA mara ya kwanza. Achalo, haya kireiko, tuwa family. Haya, YCA akina Njuguna kwa yetu. Mr. Kuja kwa jua, kutoka kwa jua. Kutoka kwa jua. Kutoka kwa jua. Ila ona, tengeni nyuma. Oye boss, sehemu moja nyuma, sehemu moja nyuma. Haya, Ivanso. Koti nipigie. Koti narudisha. Haya. Semani Kompeni haraka haraka. Familia ya June, Mama June. Huwezi kwanza kuonekana. Wewe ndio umejaa kuliko wote. Haya, John. Jumuiya ya Riruta imeenda? Haya, ninyi mnarudi. Are you there? Sawa. Thank you. Tuna reception. Haya, jumuiya iko wapi ya Riruta? Haya, piga hii twende. Piga hii twende. Ule upole weka. Huko mehiko. Sawa. Piga hii John. Dibora kazi. Dibora. Piga hiyo. Dibora. Haya, kuna colleagues for Redemptor. Colleagues for Redemptor. Are you done? Thank you, Deborah. Okay. Let's go hapo kwa hiyo. John, piga hii kwanza. John, piga hii kwanza. Songa hivi. Mimi naangalia time yako. Kidogo John, piga alafu nikuonyeshe. Kidogo hiyo nachoma hivi. Kidogo. Hiyo picha. Are you there? John. Colleagues wameenda. Haya, keni kidogo. Pigia hiyo. Pigia harusi nilifanya nikawa. Piga hiyo. Sasa hao watoto. Ninamaliza chairman 5 minutes after. Nimebakisha dakika 4. Ngoja mabinti kwa reception. Tutapigwa reception. Kibuya ndio watu. Kama hapo basi ngojeni. Sawa. Haya, best man. Akanika huko. Sawa, ndio bara. Wewe, friend of party.
Nikore kia ndirari kia mwetumia. Mari ndenda gukuri. Mwite kumuhitiria Rosini. Ajire ndege kuhura. Excuse me. Patana na wao. Braido party mara ya mwisho. Mtu ana nguo mpya. Braido party. Haya, angalieni hapa. Haya, wapi? Ngoja bibi. Ngoja. Sasa piga picha. Kindly, now is your last photo. Wewe pizza. Haya, endeni kwa gari haraka. Endeni kwa gari, mtakuta masosi kwa nini. Sawa, rekia John. Ndio hii, unaziba huko. Chairman, wao unaona haya kwa yeye. Yeni, haja. Kaendelea. Wewe, Evanzo. Yo, what's up? Okay. Mehikio. Yaani wapi kwa igurale kumeno thina. Sana idhaa ilimonda kwenyeheria adodo aruroda. Sitting arrangement iko hivi. Hao wanakaa ni kama watu wa Eastern. Haya, watu wa Eastern pande hii na marafiki, watu wa Riruta, wazazi, jamaa na marafiki, CWA, CMA pande hii. Ewe hali ya modo wa kwenda. Hali ya kwenda. Orunago ikalera hali ya ubani ukalie pale mbele. Ngojea harusi yako pande hii. Ndio umeenda photo session. Wakarani. Wako ni ulete tu. Karibu sana. Thank you Idai Limo, karibu sana. Ikanena isinda wa Limo. Silezi ya togoria. Igania na profesa wako wakili huyu. DJ wangu, yes, DJ Adrian. And of course fundi wa vitambo all the way from the Luyaland, anaitwa Man Alex Omwami Maitu. Atenemo kulete nyui. Ale di maikare mbere. Wake arie. Ono wake arie. Waba waikara no ikare haha. We nduri mugeni. Tuhurukete oguo, tukirete oguo kama tumenyamaa hivyo, nataka kumuita mamangu ili aweze kuombea chakula. Na kwa hii fursa namuita Mama Karani, Mrs. Karani. Oko hoere irio nigetha turi. Na ndogoga gukiruta wirai. Ira mukuruta ne hau na wanjini. Iyo riri mandu magianja kuruta ne wirai tohogwe. Ebu ando makuire. Rekei tuhoe, horerai tuhoe. Tuhoe rutha rwa kuria irio. Na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Moyo Mutheru. Baba witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩkumio, ũnene waku ũke, ũrĩa ũkwenda wĩkwo gũkũ thĩ ta igũrũ. Tuoye ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ ta ũrĩa twagĩra arĩa matwĩhĩtie, na ũtũteithie tũtikahotwo ũtaari-inĩ moru, no ũtũhonokie ũru-inĩ nĩguo tuĩke guo. Baba mwega na mũiguathani mathaa mangĩ, Ngai twoka mbere yaku rũciinĩ mũthenya ũyũ Mwathani, tũkĩenda gũgũcokeria ngatho mathaa maya ma thaa mũgwanja, tũgĩkwĩra wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Baba mwega, nĩ gũtũmenyerera kuma rũciinĩ na nginya mahinda maya mũthamaki ũrĩra. Thengio nĩ kĩhiko twĩ nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ, tũkĩhoera acio mahikania Mwathani ũmekarie rwendo-inĩ rwaku Jehova witũ. Rĩu nĩ tũracokia ngatho nĩ marĩa mothe ũtwĩkĩire kuma rũciinĩ. Tũgacokia ngatho na nĩ kũrĩa kwĩ mbere itũ mũthamaki ũrĩ tha. Jesu mwega tigĩra gũtũrathimĩra irio ici tũkũrĩa na nĩgetha twarĩa na twanyua tũgĩe na hinya wa gũtungata wega Mwathani ũtũigue. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Moyo Mũtheru. Tũmũkumie Yesu Kristo. Maria Mutheru. Thank you so much, our mom, Nyina wa Ithera, Mrs.
Karani one and only. Kwa hivi sasa tunajaribu kuchanganya lugha hapa na pale. Nyinyi mnaitangwa Mbamuli, Mbangao. Karibuni sana Mbangao. Hapa ndio Dagoretti. Na unaona pia our area MP yuko. Huyu ana kofia. Huyo mzee mwingine ni bodyguard yake. Kwa hivyo muko mikononi mizuri. Security iko tight, hata usiangalie simu yako. Mambo iko sawa. Tukifika hapo tunasema wazazi wa Kamau, Asheria Kamau wataletwa hapa. Esther, kama unanisikia, hiyo ndio meza yao. So Sally, are you ready wherever you are? Our caterer, are you done? Thank you. Thank you. All protocols ambazo tumefuata tuko sawa. Sipokuwa hawa wazazi na our area MP na bodyguard wake. Hawa wengine mpangilio iko hivi. Mpangilio ya chakula iko hivi. Pale tutaenda tutasaviwa vizuri na wakitara. Kuna laini mbili na tutaenda na hii utaratibu. Tutafuata hii utaratibu. Hakuna ati kusema nini. Kuanzia hapa kwa profesa wakili wangu. Hebu amkeni endeni pale. Mpaka hapo bro. Hiyo macho ni aja. Amuka ile laini. Alafu tukiwa hapa hii pande profesa wakili pande hii this side ya there are 27 points this side. Alafu mpaka hapa amkeni na miguu yenu. Of course hamwezi simama na mikono. Mwende pande ile nyingine. Tunaenda na hiyo utaratibu. Alafu wale wanafika usiingie kwa line. Kuja nikupatia kiti kwanza na nikupatie meal card. Boss. Ilio modo adiaga narua. Nimesema kuna 7.2, kuna 7.A na 7.B. Sali kama unanisikia. Wala wametoka pande ile, munaenda hiyo 7 point ingine. Tukiendelea hivyo Thank you. Tunaenda vizuri. Haya, tunasaidiana na maikwaya. Kujeni kwaya. Leo dugata idia sia kwako kahigura kanitha na goko metumi. Sasa uangalie vizuri. Mheshimiwa umuulize anakula nini. Hapo. Unaona ule mzee na huyu mzee waulize wanakula nini. Na wewe shoshure ya nyonile. Sawa, angalia hawa ni kwaya yetu wako hapa kwa hizo huduma. Uko yasi ya dweri akuru modo akunie kivadi. Oyo maitori othino we ni ukororwo. Jugare wako ulile. Very nice. Na wayo tia mani waka hoa. Mato maku nimekororwo. Salim. Mambo ni mazuri sana. Haya, tukiendelea DJ kiasi dakika moja tu Adrian. Haya, as we wait Naomi, kama una zawadi yoyote utaona Mrs. Nderito. Huyu ni wa kanisa yetu. Na onoge mune besa nejo ni yako kinya. Kidogo gwika ko rutomeri. Sawa? Lakini usiwe na haraka. Binti harusi wameenda hapa Red Cross picha.
DJ, kazi kwako. Kama tunaendelea na hii line, tafadhali Ketara, angalia mkono yangu. Wazazi mnaletewa. Mam. Aya, ukirai. Bota mukire na mutwe. Oh, you have seen it good, yeah. Ni adogi. Thank you, Baba. Nyamuri adogi. Etu hawa Jeni na Maroro leo. Ketara, tafadhali tunaomba harakisha mkono. Sasa nimebakisha hawa. Nyinyi zenyu zinakuja. Sawa, nitakoroga yote hata Kikamba. Osa Vinya, kwangu ni hapo Matatu. Hapo ukipita moja ni hapo mbele. Atafadhali kwa utaratibu na kwa haraka, Ketara wetu usituangushe teketeke. Your food is good, awesome. Naomba jamani, YCA moja, YCA Sally. Oh, you're there. Josephine, where's Josephine? Oh, Josephine ona Sally. Kaka kuja nikuonyeshe. Kuja cameraman. Ukiona upigi picha una njaa, kuja nikuonyeshe. Okai maito, Jenny. Okai, ere ite atongoria haria. Rera ihaha mweterere githeri kianyu haha kia njugu. Mambo red kabisa, thank you so much. Naangalia mtu wa kupatia DJ wangu chakula juu ameniwekea instrumental ili afunguke kufunguka. Mko sawa? Ile ni ile bogi yangu, mko sawa? Kwani mmekula? Mlikuja ni kama mmekula bado? Tulikuwa tumesema mkija mkua mmekula. Chakula ni ya wageni. Dakika moja ni washughulikie. Dakika tu moja bro. Kamanda wa Yesu. You're good? Thank you.
Jeshi ya Dibora kujeni. Kujeni jeshi ya Dibora. Hii ni jeshi yangu hii. Natumai mmekuja na zawadi. Hamkuja tu. Mmekuja na zawadi. Leo unaweza kuja tu kama mmesimama. Kama ni Loricom. Haya, ndani ile line ya mwisho, jeshi ya Dibora. Ya familia ya Kamau, pahali my sister amekaa. Wazazi, brothers and sisters wa Kamau hapa. Here. Josephine, Sally, Mrs. Derito. I need someone to serve this table. Kuja, yes, nimekuona. Kuja, hawajakuja, kuja. Yes. Yeah, thank you dear. Thank you. Thank you. Wapi akina Esther and akina, thank you. Hapa. Here. Familia ya Kamau, yes. There. Eni. Ngena mulianderia na mheshimiwa witu haha. Oh, hiki ogego ngone mheshimiwa ndani. Kalera ihau. DJ, ushapangwa. Tafadhali Adoni aitomati. Thank you. Queen for Adoni. Jukuna, kuja bro. Thank you. Good one. Kuja Jukuna, come my brother. Kuja. Thank you. This is beautiful. I'll get muscle. Nataka uende pale, leta maji na soda za hawa. Wacha tuangalie. Hizi ni zako. Maji na soda ulete hapa. Maji kama 10. Na pande hii pia maji kama 10. Hapa. Kwa nini mtale? Oh, nende maji. Utakunywa soda mama. Nende maji. Ni maji ama soda? Tuko wawili, nachukua yangu. Thank you. My dear sister. Sasa wewe nimekupiga transfer. Kuja. Wacha nikupiga transfer. Hawa wazazi wa Kamau. Mimi nawaletea maji na wao waletea chakula. My dear, you also take care of this table. Thank you. Sisi tugaza yako. Thank you. Ukimaliza na hao wote, hata yule mami uniwekee sasa. Poza hata kwanza. Thank you. Good work. Na wale pia maji. This is great. Sasa vinya. Yeah. Chukua maji moja, wasafi vizuri. Enda uambie caterer another pack wale. Sawa. Soda tutakunywa tukienda nyumbani. You'll also take care of Motuas. Kujeni tafadhali. Just come. My sister. Wewe modo wa Motua, lebo bukano gokai. Kweli hapo tishina bonde ni. Maitoka na huko. Soda mama. Kofiti.
Asante sana. This is doing good. My sister, umefanya kazi mzuri sana. Nani hana chakula? My brother. Kuja bro. Kuja. Huyo ndio tulikuwa tunachagua MCA wa hapa. Lakini naomba pole zetu, kura hazikutosha. Kuja. Kuja bro. Hata utapanga line, kuja. Kuja straight, kuja. Kiasi tu wewe. Haya, mambo freshi, tunangojea line iishe. Kama una chakula pande hii, labda wewe ni mgonjwa. Thank you Toto. Umekuja harusi ya Redemptor. Thank you. Harusi yako itakuwa 2072. Hakoro nimete DJ Kidia. Ketara tumalizie ili tuende sehemu nyingine. Naomba maji hapo. Nilikuwa nimeomba wale watu wajibambe.
Tukiendelea jamani, once more, watch over your neighbor, watch over your simu tafadhali. Hapa tuko Nairobi. Nairobi iko Nairobi. Yes. Kwa hivyo angalia mkoba wako. Asante sana Ketara, kazi mzuri. Alafu tunaomba jamani, mnatorokea kivuli. Thank you, you can stay there. Hapa iko joto, ukiona iko joto unaihepea. So Sally, are you done? Okay. Sally. Tafadhali hakuna kukaa pande hii. Tumekodi pande ile. Thank you. Hii bora mko sawa. Security, tafadhali. Watu wakae pande hii. Mama mazuri, thank you so much Deborah kwa kutii. Thank you. Muko chonjo, muko fiti. Na uniangalia na maboys wangu kabisa. Kuna uji ilitoka Ukambani, no mwana Yoshuru. Hiyo uji iko sawa, lakini usigonge vikombe mbili. Ukigonga vikombe mbili unalewa, unaweza kuanguka huko. Neno wako watio. Hadi. Kumbuka masaa ya saa 11 hivi tutakuwa na second round ambayo inaitwa ya mbuzi. Kwa hivyo chezea mbali. Wageni walikwa, hii ni harusi ya Tom and of course Redemptor. Kuna harusi ingine hapa. Kama umekosea ukaingia hapa ni sawa. Kitu tatuachia ni bahasha. Na harusi ya Modi sijui na Wanjiku hapa petrol station Kiota.
Mambo freshi, mambo res kabisa, things are good. Haya, kuna watu wanauliza huyu MC ya kusema tutaenda wapi choo sijui nini. Igemorere mu kioro murete ki. Wakaka hidaka kumuri. Choo zetu, our toilets, the gents and ladies ziko pale. Ya kwanza ni gents, ya pili ni ladies. Ile jore kairetu ni ya ladies. Na kimodo gesho ni ya wanaume. Wale wamefika saa hizi, our catering team is there. Alafu tuingie hiyo section nyingine. So DJ sasa big up. Amuka tucharazie nyimbo za kuteremsha chakula kidogo kidogo. Tukianza ratiba ya siku ya leo.
Haya, kama nimenyenyekea, asante sana DJ. Naomba sipokuwa the service providers au wengine twende hivi. Tafadhali, kama uko hapo na unanisikia, unaniona, wewe si security, wewe si huyo madam mwingine wetu wa Dibora, tafadhali tunaomba hizi vitu tumelipa pesa mingi zikaliwe na zichafuliwe. Kwa hivyo wale wako pande ile kindly, kwa sababu Muhiki anakuja. Na unajua wote tuko wasafi, naweza dhani yeye ndio Muhiki ama wewe ndio the groom. But thank you for coming, you're one in a million. Yes. Kuna maboys wa Dibora mko? Mko? Wagwang one time. Mnasikianga ile show ya ule Rasman? Anakujanga KBC. Ndio huyu yuko area leo. Waguzia moja. Haya, kujeni tuende basi. Jamaica Zion. Kujeni, ingieni ground. Akia Mungu ikikorona rutanita. God is bringing out in my life. Shikilia DJ, shikilia. Kujeni. Kuna dhao wa kwanza kufika 500. Leta hizo pesa DJ na hiyo bahasha. God is bringing out in my life. Aya, tukaende. Lazima niwapatie gifts. Lazima, wallahi. Aya, spread over. Wacha. The very best in my life. Lord is God bringing out. God is bringing out. Prophesy best in my life. Oh, you like. Ukisonga hivi. Kakisonga hivi. Bringing out all the constants. We, simsonge hivi. Mnakaribia bibi harusi, hebu angalia hata haone. Songeni hivi. Mnataka ngoma gani? Stoneface, unataka gani wewe? DJ najua. Zetu. Mamikanda. Haya. DJ umeshika. Huyu ni ule mbad. Haya, kaende. Twende DJ. Twende hivi. Songa hivi. Sijasikia hizo wewe ya na wadadi. Wadadi. Songa hivi. Kakienda hivi. Jongea hivi. Ondokea hapo bro. Wape. Lazima ngoma ya reggae utingize kichwa. Angalia sister enjoy hivi. Unachoma ingia grau. Jongeni hivi. Parendo vona. Shikilia boys, nina zawadi ya the best dancer wa reggae na iko na DJ pale. Sababu kwa crowd hapo tutapatia nani? Na ndio majudges wetu. Wengine pande hii. Majudges waone. Niaje shoti, songa hivi. Eni. Leo matonyire buge. Leo batigalio. DJ, kaenda kakienda. Iko nini? One way love. It never sleeps. Just goes deeper. One way love. It pulls you in. Takes you
Unaimba vizuri. Thank you DJ. Kwa hii side, now who is the best dancer? Mgani? God Papa. Kuja bro. Huyu. Huyu. Aya, nichagulie mwingine. Huyu. Mgani mwingine? Nataka wawili. Mgani? Huyu. 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 Warudie hawa. Tena DJ, huyu kando kidogo. Kuja, kaa chini hapa. Kaa chini hapo. Kako red carpet. Tele, looking for the best dancer. Anaenda na zawadi. Wacha niwapatie mrembo. Kuja watu wangu. Haya, DJ shikilia. Ndio DJ. Mgani? Wared. Huyu. Mpe zake 5 jamani. So si mheshimu tu kiti kidogo tuone saa ule anaenda na punch. Haya, kujeni boys, kuja boys. Nipatie hiyo mic. DJ Adrian. Haya, patia hiyo mic haraka. Nasikia binti harusi saizi wako hapa current. Unaitwa nani boys? Introduce vizuri. Naitwa John Kiari. Aya, wewe ni Mkikuyu? Sura ndio ya Mlunje. Haya, makazi ni wapi bro? Unapoleanga wapi? Hapo Ngina Road. Wewe ni best ya kama. Mpatie zake jamani. Haya, patia bro. Jina nani? Mimi naitwa Amos Oseko. Amos Oseko. From where? Ghetto gani? Mimi natoka Ngina Road. Kama Kuzombo. Ati eburu ndio yote ati kama Kusongo. Huyu ndio Skutezo. Wachilia hapo. Sasa DJ, thank you. What do you do for a living? What do you do? Masomo ulifikisha wapi? Tuanze hapo. Nataka mheshimiwa asikize. Masomo ilifika wapi? Mimi yenyewe masomo bwana jo. Nisikiri nitoka. Ili kutoka. Ukiwa class ngapi? Form 4. Form 4. Thank you. Tumpigie makofi jamani, wengine hawakuona class. Na Mkikuyu. Usapere ulifika wapi bro? Nilifika form 2. Form 2. Ukaona uwezi ketisha mwalimu akitengeneza pesa. Ndio bwana, siku anaelewa. Thank you. Kihesabu ama gani? Zote tu. Kihesabu. Haki ya Mungu, kazi unafanyanga gani na usitudanganye? Wewe ni mjengo. Sawa. Ndio maji. Hii wapatie zake tuone the best dancer aenda na so zake zile nimesema. Tandika, mnataka ngoma gani? Ngoja tusikie gani? Take on rhythm. Na wewe uko sawa na hiyo? Wapi? Mimi mnekee Rick Donalds moja tu. Hizo ndio. Mimi nilikuwa nadhania mtu asema ninyunyuzie maji. Thank you. Haya, tukae kando kidogo kwa sababu nasikia binti harusi anakuja, nitawaita akiwa ili niwapatie zawadi yenu, si ndio? Hizi zawadi zimetolewa na Mr. and Mrs. Kamau of the day. Tuwapigie makofi jamani. Nipe gospel moto tukachukue binti harusi. Thank you. Fundi wa mitambo Alex all the way from Kakamega Shinyaru. Achilia DJ wangu DJ Adrian. Adore meda teka yokai sogera mohiki atumia. Hatimani leo. Eso wako wapi? The sisters to the bride. Kujeni YCA. Kujeni. Hatimaye leo. Ni siku yetu muhimu. Jamani kama ukuli kuja. Yo tukue binti harusi. Wetu ni kitu. Ninyi ni ndugu. YCA na kila mtu. Nijeshikilia. Haki ya Mungu mnachoma. Wewe uninyiria hivyo wake alimuti ukemani. Igasoda thi niona ndiye ndirari. Agoda ira ingiria mutumio tamenya mutumio hadi jera. Twenda DJ.
Haya, twende Esther. Hapa tunaanzia hapa. Tunaanzia hapa. Twende. Pande hii wanadada wako wapi jamani? Tunaendea Mohiki sasa. Tunaendea Mohiki. Ni leo. Haya. Ni siku yetu. Haya. Muhimu. Harusi yetu. Valentine lady. Wetu ni kitu. Ninyi ni ndugu. Hii pande kuna warembo. Hai. Tunaendea binti harusi. Tunaendea binti harusi. Warembo. Leo ni furaha. Warembo. Shangwe na furaha. Tunaendea hapa. Ikikuja hivi. Wacha tufurahi. Sote tufurahi. Ati nini? Haikuwa rahisi tufike leo hii. Tufanye kilomita moja. Hiyo siku Pande hii. Fuata mimi. Ya harusi. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Hiyo siku yetu tunaendea binti harusi. Magogona maiki maria mara makaga. Ino eke mwegeke. Ati nini? Iria getumaga ire kisho dairuke. Igathira na ikarigane. Bodo ambio. Magogona maiki maria mara makaga. Ino eke mwegeke. Ati nini? Iria getumaga ire kisho dairuke. Igathira na ikarigane. Haya, kuja hivi. Twende hivi. A big taco. Maya matiura kai nyamare kaga. A big taco. Angona na maiga mago. Pare. Muraika wa mete eterele. Relax. Anengero ira akure. Baya kwado imboli kana. Haya, frutera makiwaro. Shinga sai tekyo otonganie. Frutera tena. Angona na maiga mago. Yamaga ku. Yaro rokete. Ogiye maidari. Frutera makiwaro. Kamoreli. Shinga sai tekyo otonganie. Asi? Angona na maiga mago. Jiswake ukuriani. Haya, twende tukienda sasa. Twende hivyo. Niliangalia kulilie watu waoe. Ndio na kuangalia hapo yuye. Agetoma moraika akamurole. Akakengelio na bofu shadeni. Tatoka ngeli dao nyemo. Tukikanagia neundo hasiana, tukikanagia neundo wendo, siana sioka sirike okumatwengai. Tukikanagia neundo hasiana, tukikanagia neundo. Kama wewe ni mama na umekaa chini na tunaendea bibi harusi jamani. Ndio nimeona wamewakana ndugioreka. Gaiembe kironia kironia. Tokenie gai na tuekenie. Gaiembe musiwe ndo gaidora. Ati nini? Kulivira gonganya timwaga harikana ora mwendete akarira muno tigaro endo ni uri gucanio. Kulivira gonganya timwaga harikana ora mwendete akarira muno tigaro endo ni uri gucanio. Ndone moyo nawe wakana ndugioreka. Haya, tukienda hivi sasa kwa binti harusi. Tukienda na toke. Hivi. Sasa kuna tuangalie kwa nini jamani. Wewe mdosi, join the club. Join the club.
Ashikilia hapa ndio hawa. Tunapitia hapa kwa gari. Nataka hii gari ingie pale. Haya, please in. Wakesha gari kidogo kabla. Sasa geti inaitwa Durosa, ikirai. Inapata.
Thank you. Breathe in. Breathe in. Breathe out. DJ. Laini mbili. Welcome. Tukiingia. Mushike mkono mami na huyo ashike pande hiyo. Asante hivi. Hoja kwa nyoka. Kai. Wapi wasimamizi? Kamau hapa. Haya mami, sasa kidogo tu. Tuendelee DJ. Wasimamizi sasa. Twende kazi DJ. Haya simdance nao. Kamau. Twende Kamau. Tugane we
Hallelujah. Hey! International band. Jesus mwenyewe DJ Wesu. West Production. Kwenye miaka minewe. Kwenye miaka minewe. Nia tena minesu. Nia tena minesu. Yenga nyake zamando. Yenga nyake zamando. Mengune garantito. Mengune garantito. Achaminde masili. Achaminde masili. Igarani ukwijo. Igarani ukwijo. Samanda. Nonge na mole yumalo. Ibaibato kipinginya nani. Mheshimiwa huyu. Easy one, the leg on high. Easy one, the leg on high. All every time I want to be. All every time I want to be. Kule jama bo pipi. Kule jama bo pipi.
hiyo DJ. Shikilia. Haki ya Mungu, wale wako sawa. Hebu tupigieni wale makofi jamani. Bridal team, thank you. Wazazi na wengine standards, kujeni. Ladies that side, men this side. I mean you come with your suit here. And yes, gents this side, ladies this side. Na mtu apimane na mtu wake. Tuone nani alishindwa kuchagua. Mondo kwa mondo. Aya, spread out, dress well. Kudress ni kufanya hivi. Maureen, hebu songa hivi. You double dress, good. Kuja. Ukifanya hivyo, huyo anajua amefika hapo. Ukifanya hii mkono, huyo anajua hivyo. Yes. Nyinyi enda mkue guard pande ile. Wewe na bibi yako, kujeni. Mr. and Mrs. Enrico the guy. Kuja upige security pande hii. Bestman, ukaa. Kuja hapa. Enda hivyo, exchange. DJ, hao ndio aliingia parliament Gen Z. Watandikie yao. DJ Manaija manini zile unataka mayoyo. Yes, Maureen, how are you? You are great. Ebu before DJ titarisha, go hug your guy. Meet at the center. Meet at the red carpet. DJ, cameraman, Nike. Kama wacha kujifanya vile umeokoka. Piga kisi moja ya mwaka. Unasikia Redemptor vile anamwambia mami yuko pale. Koda. Ndo hiki kiti. Haya DJ. We go. Hey! Wewe! Enrico the guy. Ikibamba sana basi kulito. Select cheza doba once from the top. Dojo mabe. Tunisha speaker, we mashito. Fala, we like it up. Dojo mabe. Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guess what? Lakini jua bidi tunasosa. Phoenix! Hey! Ben! Cheza kama wewe Ben! Hey! Nikikusalimia wanijibu tunapenda. Hey! Makala wamekuja wamebeba. Enrico, karibia mtu! Ikibana basi kulito. Select cheza doba once from Tunisha speaker. Hey, Karo, akilisha. Hey, Phoenix. Hey, Ben, ulipewa mkamba. Dokireka Nairobi rode daniki nonginyande gutegwo mboko. Igwanje kiatia na maguru makwa mothe na manima. Wapi YCA? YCA kujeni, YCA. Geronjole moko hamwe. Omwomba kujeni YCA. Ai. YCA. The girl in red, kuja mrembo. Join them. Hapa kuja utaona bwana. Ingia, hakuna haja ukaange singo. Ingia huko. YCA wako wapi? Kiuna the guy. Kiuna. Okuria. Hey! Haya, tuzunguke moja hivi. Moja tu.
pop, pop, pop. Make my body wanna talk, talk, talk. Yeah, you make me wanna joke, joke. And if you hear this, I'm like, go to the back, go to the back. We shake it to the max, with the DJ please turn. Please just let me shake it to the max. Don't have to fear, number one in command. I came just to kill me too many times. But I don't need a come on! You dealing with of course. Oh, you dealing with the boss. Pepeta y Walker, Pepeta y Walker. Upgraded every Phoenix! DJ. Aya. Sasa mulete binti harusi mpaka pake, si ndio? Mnataka ngoma gani? Hiyo hiyo. Anaitwa DJ Adrian, and of course the one and only guy from Luyaland, our technician DJ Alex Tandika. Kusifia matusi naiona basata wakinifungia. Aya ikienda hizi wanazopata niafirimia. Mjusi kutawa barasa na unaitwa Karabu. Na kama pendi nichoparabia ni pesada. Levi niumbe njia amana. Wapi wa Swahili? Na unanijulia kukulipia dia naisha hapa penzi lako mizani mzito naisha hapa achiwa na nguvu. See baby now we're talking one. Hey You call on me. I know. Kwendeni DJ. Kwendeni mkakae. Mnaishiwa na paa hapa aje. Thank you. Huyo madama amemfurahisha. Huyu amenifurahisha. Kuja unaitwa nani? Huyu amenifurahisha. Unaitwa Debora, si ndio? Shiko, Shiko amenifurahisha. Ni wa Debora pia team ya. Thank you. Shiko ameniambia ni single na nisitangaze. Sorry. Nimesikia vibaya ulikuwa unasema. Okay. Wewe nini goroka? Uko modo wake kiteo. Thank you DJ Adrian, and of course Muluya kutoka pale Kakamega, anaitwa electrician guy, si mwingine ni Man Alex. Of course we have the African Queen Maureen. Kuja Maureen. Mtoto kaumbwa kaumbika, maumbile hakufanya nini? Maumbile hayakufanya nini Waswahili? Maumbile hayakuteleza nakwambia. Huyu kaumbwa mchana Kamau, thank you. Asante sana. Sijui ulipendea Kamau nini, labda ni ndevu, labda ni mapengo ya huku, sielewi. Adrian uko sawa? Thank you. Enda katikati, wacheni kuniangalia eyeball to eyeball. Do you have an African Queen today? Can I hear yes? Do you have an African Queen? Yes. This side we have an African Queen? Yes. Mwarehero kairetu kega maitu ariria muthokoi. Iyo ni breakfast. Raji akevanga kwa neighbor. Maine makonana na nguku. Eni, na neighbor waku ni Sam West. Na AIC, etagwo AIC. Haya, DJ, are you there? Are you there? Come on, you have an African Queen, eyeball to eyeball. Thank you. DJ, I'm waiting. Anaitwa DJ, si mwingine DJ Adrian. You are my African Queen. Come on, ngoja. DJ, we, COVID iliisha. Shika mutu.
She's the African queen. Ama ni aje kama? Sawa sawa kabisa. Haya. Mzee ameongea. Twende DJ. Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, love, ooh, love. Just lights up the earth, it lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way, watching my horse in way. With your astonishing beauty, oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dream. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African. Wewe kama huyo ni bad manners mbele ya wazazi. Unafanya hivi aje? Kwenda mkakae chini. Mweke hiyo ngoma akikaa chini. Thank you. She's your African queen. Ule aja kunywa maji anisaidie na maji ama nifungue hii pombe. Masaa ya walevi iko karibu. Thank you Kamau. Si ni miujiza. Maana ile timu haya masoketi hiyo. Si ni maombi CWA imerudishwa. Yes. Yes. Tatoro hoyaga. Yes. Yani kama wewe wake makiandagureti. Ginya ikaba. Ndasiragira gucia hanga hau. Agucia jeri tunali akiona mundu. Thank you Kamau, Mr. and Mrs. It is your day. Karibuni wote. All protocols observed. This is the day that the Lord has made. We shall be glad. And this is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Haya, kuja dada. Kuja. I'm giving you a present. Which verse in the Bible inasemanga hivyo? 500 shillings. Honestly, I can't remember. But my friend can help me. Who? Her name is Wangari, Mama Becca. Huyo amegoogle. Sasa 500 imekupita hivyo. Wachani tu kujuanga ati John 3:16 inasema nini? God loves the world, that he gave his only begotten Son. Whoever believes in him will have everlasting life. Amen, tumpigie makofi. Huyu mtoto ni wako? Yeah. Ndio last born? Yeah. Ni kijana ama ni msichana? Kijana. Pokea msichana. Oh my God. Thank you. Karibuni sana binti harusi Redemptor Maureen, and of course the best couple, Mr. and Mrs. Ukipenda waite Patrick Gachara. Thank you, our moderator pale St. Charles Longa, and of course not forgetting the YCA. Thank you wherever you are. Akina Karo ni wengi akina Enrico, and of course hey, the man in the house Kuna Mukuri anaona. Yes, thank you. DJ nipatie one song as I console. Thank you. I'm yours, MCPP. Na duda dono etenete koiwata ikade mie huroke nondige done konita na pate tekere makere na inya na duda dono etenete koiwata
Thank you, DJ. Wow, wadani urera atia wapi ni tandio ida ai mugerera irio goko ne nyingi ona ngikoro ndiraria goko ni goko na mero itingenina sioke ni ona ndiraria nguria gwakwa ndi wira kwa hivi sasa, because time is not on our end, masaa imeenda sana. I'm kindly requesting the pastors in the house tukianzwa na of course the works of Deborah. We cannot forget Deborah. Deborah kuja, Deborah team na ule ataongea akuje. Nisaidie na hiyo mic tafadhali DJ. Unajua watu wanadhanianga ati Casper production hawananga microphone. Wapatie hiyo. Otumaga wera mugatwara ku angakangima. Mwagati gakanyuga gwishiarira. Thank you. Enda pale, akae pale. Karibia hapa. Ongea ukiwa hapa kwa sababu there are two cameras. Hapa cameraman ni wengi kuliko chakula. Hapa, hapa. Pale unaonyeshwa na jamaa wa mitambo. Deborah team ni hawa. Twende kazi. Over to you. Ameakileta taruto. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunaitwa Deborah team ya organization na Kamau ni shujaa wetu. Sisi tunaitwa champion ya boy child. Sisi tunasema what a man can do. Anyamazeni nyinyi, Deborah atani kuongea. What a man can do. Sisi tunasemanga what a man can do, a man does not have to do it. We are redeeming the boy child back into dominion. Kwa sababu boy child akiongoza, jamii itasimama, kanisa litasimama na taifa litasimama. That is why hata nitaita Deborah team wale waka around. Mtaona tuko na boy child wengi sana. Kwa hivyo labda kama uko na kijana hapo boy child, sisi tunatembea na wanaume kwa ukaribu, tunawaongelesha, na this is a product and Kamau is another successful story. Na kwa sababu we are women that lead behind men, ningetaka boy child atoe speech, msikie ushuhuda ni wa kweli. Kama wengine wajitayarisha, tulete gift. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Joseph Motito Gashara. Wengi wananijua kama Pastor Sejo. First is to congratulate Kama and Maureen. May God bless that marriage. What God brings together, no man. Si tunashukuru sana. We work under Deborah. We work under Boy Child. Kama ni one of the staffs. Na ukituona venye Boy Child tumekuja wengi, tumekuja kutapi grace ya kuoana. Bwana asifiwe. Juu yeye ametufungulia njia, hata sisi tunajua tutaendelea. So we work with Boy Child venye umeambiwa what a woman can do. What a man can do, a woman does not have to do it because it has already been done. Si ndio? Wengine watasema aje? Sasa nikasema tuingie kwa shimo. Hakuna mwanamke hata mmoja ataweza kuingia kwa shimo. Tunapeananga story, tunasema kuna mama walikuwa wanasema what a man can do, a woman can do better. So walisalensiwa na one of the woman like Minister Jane kukachimbo choo katika kanisa yao. So hakukuwa na mtu mmoja wa kwenda kupima fit ni ngapi. So wakauliza wamama what a man can do, a woman can do better. Wakashout, wakaambia haya mmoja ashuke basi akatupimie chini. So ikakuwa ni ngumu, so lazima wangeita nani? Sasa tumekubaliana what a man can do, a woman does not have to do it. So we champion with Deborah na tuko na present venye umeona wengine wakisema kama siku zombo. Tuko hapo. Ati kama siku. Hao ni watu wamemotivatiwa na kama. So ni one of our staffs. So request
bado tunatembeaga na agenda. Msiseme bado tunataka kutap grace yetu hata sisi, si ndio? Labda hata sisi tutatoana ndani ya Debora tuwaite harusi zetu. Sema amen. Sema amen bila chuki. Sawa, tunataka kuleta gift yetu na sisi tunataka kuenda huko pande ya Nyanza. Tulipanda mlima sana, sasa tunataka kuenda ipande ingine. DJ kiasi tu. Kuna wala ma boys, sijui kama ni wa group. Ni nyinyi wa group ya pasi? Wala wa present? Ya, kuna wala tulikuwa tunapatia zawadi wala wa check one. Wale wa punch. Ukasege. Ona kamlunje. Huyu na yana kavita. DJ, we want to appreciate these two guys. Si wako sawa? What my buddy is saying, remind me your name, Peter? Sejo. What Sejo is saying is that we can empower these people. Sindio? Kitu tu ana lack tu ni empowerment. Ukiona my sister there and my brother there and others kindly. Useme ati tu ni wale tu sijui nini. Sini wale wa. Toa hiyo. Haa ni wenyewe, si ndio? Thank you. So, DJ, walikuitisha ngoma gani? I want to appreciate you. Una simu? Simu iko. Simu gani? Austin Rada. Una simu bro? Mimi niko nayo. Iko kwa mfuko, hebu tuone simu yako. Hata tenje. Hii ni yako iPhone. Umejaribu. Hii naweza piga picha by the way. Kabisa. Hii ni simu yako? Songa nayo hiyo. DJ nipatie ngoma yao ili ni huyu atawaita tupatiane present. Alafu shikilia Naomi sema ukiwa na haraka. Naomi yuko hapa kwa gift box, lakini hii hata hakuna kuongea. Hii ni kama akuje tukate keki watu waishie, ama ni aje? Ukambani ni mbali. Haya, waeke ngoma yao. Aya, DJ. Sasa ni nani? Ni huyu. Aya, wacha nisikie nduri ya huyu. Iko wapi? Aya, wacha nisikie nduri ya huyu. Iko wapi? Aliazi, sawa? Sindio? Wote sindio? Wote sindio? Kwa hivyo kupitia katasi ya Mr. and Mrs. Kamau there, tumpatie ngapi? Haya, vile iko tutakupatia. Shikilia boss, una ngapi? Shikilia. Huyu boy tutampatia 3000 minus 10. Hizo ni pesa ngapi? Thank you. Na huyu tutampatia 2000 minus 10. Tuwapigie makofi jamani. Enda pale kwa DJ, patiana namba ya simu ili uweze kurushiwa. Huyu hata hajui namba ya simu, wewe enda haraka. So ni ya Kenya Sebo ili Dibora wakuja wapatiane zawadi yao. Kujeni Nyasebo. DJ Nyasebo. Oi kaila basi hapa. Waito. Anakuli Nyasebo. Ndio Nyasebo chini. Watu ndio na.
Bueno tengo, bueno te riego. Ya ella se mbo, y ni ella se mbo, Molina se mbo, y con ella se mbo, hermano ella se mbo, en ella se mbo, como ella se mbo, y ni ella se mbo, ay, viene, ella se mbo, ya ella se mbo. Ongeza DJ, ongeza sembo, twende chini sembo, sembo, twende bana, haya DJ, shikilia. Wacha niulize swali. Kama ule ni Nyasebo, ule mwingine ni nani? Nyamakweni, sawa? Kuja Nyamakweni na Nyasebo kujeni. Haya. DJ hebu rudia hiyo ngoma wakiwa hapa katikati, kujeni hapa. Twende Hawa tu join. Twende. Wacha kushinda umemshika, utamshika kwa kitanda. Twende DJ. Anobuli Nyasebo. Ndio yoma Nyasebo chini. Prongado video za pili na kupio. Awendo. Bueno tengo, bueno te riego. Ya ella se mbo. Hey, abitako. Ella se mbo. Como ella se mbo. Hermano ella se mbo. En ella se mbo. Como ella se mbo. Haya DJ. Kwa sababu ya wakati nataka mkae hapo, ukiongea uongee hapo, cameraman anakuja hapa mmoja ili wa face tafadhali. Mzai, enda pale hivyo. Alafu Ketara, kuna boys, boys. Mkumbuke sapa ni hapa, si ndio? Kuna kiroma imebaki. Hebu angalieni, mtaambia saa ya kwenda. Haya, tuendelee patiana hiyo zawadi. So, this is our present. Excuse me, camera one is here. Yes. Kama watu wangu watoke murekia. So, this is our present and this is our message to our beloved couple from Deborah, Kama and Maureen. The message reads, from Deborah Pockets of Hope family, we are so proud to witness this special milestone in your life. May your marriage reflect Christ's love, patient, kind, and enduring. May you grow together in faith, strength, and joy in every season. We celebrate you today and always. Congratulations. Wapi nduru jamani! Thank you, wapatia jamani, and of course that check hatutasema ni ngapi because of security. Ndio hiyo sasa. Si ndio hiyo? Bibi, just one. We leave you with the book of Isaiah 43 verse 12. The Bible says, first I predicted your rescue. There is no other God who has ever done this unto you. And to whoever I hold in my hands, no one will snatch you out of my hands. May God hold you and no one will Oh my God! Huyo jamaa ameiva hajaiva. Ameiva. Sasa mnasemanga ati Deborah ni nani? Si mmeona? Na thank you, where's Jane? Wapi mrembo? Yes. What is your parting shot? Wacha kutafuta speaker. Huyo anatafuta speaker. What is your parting shot to them? What I'll say, may the Lord sustain you. Kamau is one of our success stories. We really thank God, and you're not taking the glory. Na tumeona kwa hii harusi tumetoka na couple lingine. Oh yes. Tumeona Pinas. Oh my. Toke hapa akijitayarisha. Yes. So thank you so much. Thank you Maureen. Asante sana Kamau. Bwana wabariki. And if you can tell you, Kamau is one of our best chef in Deborah. Wow. Yeye ndio tupikia. Yes. Jana siku kunywa chai juu hakukuwa. Good. Thank you so much. Thank you. Tuwapatie makofi DJ watoe na ngoma. Thank you. Wapatie na ngoma wakitoka chini alafu sasa mkikaa chini. Thank you, Jim. Salia na mic. Here. Hapa kwa keki. Thank you.
When is your meeting? We use the mic. When are your meetings? Tunakutananga kila Monday. Kila Monday wapi? Hapo kwa Ng'ang'a. Kwa Ng'ang'a. Opposite Ocean Lounge. Saa 7. Saa 7. 9. Na every Friday tunakutana wanaume peke yake. Wanaume kutoka saa 7 hadi saa 9. Na tunamaliza tunakula. Tunafanyanga kitu inaitwa men venting. Tunataka wanaume waongee waache kujinyonga. Na waache kuwa na depression. Hebu toka hapo kwa kunyonga. Hebu nikuulize. Si kunyonga. Mkikutana. Naelewa kujinyonga si kunyonga. Sawa. Nauliza hivi guy wewe no. Nauliza mkikutana what do you have for lunch? We normally have organic foods. Organic because the way to the man ugali na sukuma wiki organic foods. Organic sasa ni organic. Organic ni kama githeri ya mahindi ngumu ile kitu mwanaume anafaa kukula. Chakula unga ya ugali ya kusiaga because we want to redeem the boy child back into dominion. Oh yes. Akuwe anasema ile chakula. Now who sponsors you? We have sponsors. Yes, I want to come on board. You have to come on board. Yeah. We have one of our sponsors. Yes. She's around. Cameraman, chukua hii tafadhali. The sponsors are who? One of our sponsors are around. Is Esther. Esther iko wapi? Esther in the team. We have a team of people. Kuja Esther. Where is Martha? Martha. Yeah. Martha iko wapi? Yes, actually, the main sponsors for the last angalia ile kamera si mimi unaniangalia na umesema ninajinyonga. The sponsors for the last 1 year is the Ngedes family. But Esther is my friend. Wow. She's the one who chairs that group. Wow. Yeah. Good. Ila biole wigethikiriria ha muthuri. Sasa hiyo Friday wazee wanakutana, sisi na wewe tutatafuta wazee wawili kama hawa. Tunaweza nunua unga, si ndio sawa? Si ndio? Na ina tuwe ile ida ya wabio. Eni. Neguo nake wakarani ucarie wa ndani haria na nyamukagura manyeni matire na goro. Neguo baba. Ana tuongerere mahu neguo. Hizi nĩ ciana citu gwiciarira. Si hapo ni sawa? So wacha hii Friday inakuja. Ile wa ndani na mama hapo wa CWA na wengine na ninaitha wabio na thuria ugali na matumbo na sukuma wiki. Take it. We also have other sponsors. Yes. Esther wataje. Yeah. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Sitaongea sana leo, ni siku ya harusi. Sure. Lakini hiyo ni kitu muhimu sana. Sasa katika hiyo group tungekuwa kama street children, hatungekuwa na pahali pa kukaa. Oh yes. Lakini kuna apostle anaitwa Apostle Lydia. Ndiye alitupatia hema ambapo tunakutana. Amen. Na ako hapa. Atatuwave pale. Wow. God bless you. Huyo ndio mama ya Jane. Na Jane ni mental health therapist, so anafanya hiyo. Mental health kujinyonga. Wakikutana wakikutana pia. Yes. Hata Yesu alipokuwa hapa. Ile kamera. Yes. No, sorry. Hata Yesu alipokuwa hapa alitupatia chakula ya mwili na ya kiroho. Yes. Na hiyo ndio tunafanya pale. Yes. Na familia ya Jane na mama yao wametupatia pahali. Oh yes. Na familia Thank you, Apostle. Familia ya Mrs. Janet. Where's Mrs. Janet? My mom. Oh, thank you. Yeah, Mama Kamau. Watoto wake ndio wanasimamia chakula. Amen. Na tuna a few people wanatushikilia kidogo but hiyo imekuwa for the last 1 year. Wow. So tunashukuru Mungu kwa sababu sio lazima uwe mhubiri unasimama pale kwa kanisa. Yes. Mungu anakupatia kipawa ambapo unatumia kutumikia watu wa Mungu na kuwaleta katika injili ya Mungu na kujua Mungu. So tunahubiri kwa matendo na tuko na vipawa tofauti. Thank you. Haya makireta siro wao kuradi. Tumpigie makofi jamani. There's a parting shot here. Kidogo as I finish. Watoto wengi wetu wamelemewa na kitu inaitwa pombe na mihadarati, si ndio? Drugs, si ndio? This is the recovery path. Maybe out of care my sister Esther or out of care Apostle, but there's a mediator here. I'm speaking from vile ninajua. My brother was one of it. Akapitia kitu inaitwa AA program, Alcoholic Anonymous, pale Asumbi Halfway House, Homa Bay, na alichange. By the way, we you.
So let us support her. Na kama unajua mtu kama huyo, you can link up with them. Na inyo mutikarigane turatwara mahu atumia kiria niguo. Thank you. Tuwapigie makofi. Thank you. Asante sana. Back to the program. We are here because of change and I'm a witness. Neto kwarerio ne ithe wa muiretu na njira nguhi. To kwarerio ne ithe wa muiretu na ti ungi ni Mr. Heho. Ne Heho. Wa mwanake core. Na riu ona we ithe wa muiretu cia eri ni aku. Na ithe ndaciara mahatha. Eni Mr. Heho. Ukipenda hiyo jina yako ni ngumu dadi. Hiyo ni rahisi kabisa. H-E-H-O. Jioni wakati unasikia ya baridi na kukumbuka. Yes. Ariria wihaha ni kamera ici igiri. Okay. Brenda nĩ ngatho tũgũcokeria Ngai nĩ tondũ no kũbanga ithuĩ twabangire mũthenya ũyũ no Ngai agũkinyĩria wĩna maũndũ mega make. Rĩu niĩ ngĩarĩria ciana ici ciakwa tondũ rĩu nĩ ndagĩa mũirĩtu ũngĩ. Rĩu ngũmarĩria marĩ erĩ ndĩmere kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ ni gwĩtigĩra Ngai. Yani ukitaka kuwa na mwanzo ya kuanza kuwa mwerefu ni kuogopa Mungu. Ile kitu najua maisha kuna mteremko na kuna kupanda, lakini mkiweka Mungu mbele na muwe yani mumanagĩrĩrie. Hiyo ni Kikuyu, nafikiri hata wale hawasikii hiyo ataelezwa. Mumanagĩrĩrie nigetha ona Ngai igũrũ agakena. Tondũ na ithuĩ hata sisi tulioa miaka kadhaa iliyopita na sio ati njia ni smooth. Kuna wakati mtu nakuwa chini anainuliwa na huyu mwingine. Ile kitu naweza ambia Molini ni kwamba bibi yule mwelefu niwe twitaga na Gikuyu ngatha, ni yule anajua kujenga nyumba yake. Sisi wanaume ni bure. Hata ukija kwangu kama mama hayuko au bibi hayuko, itakwambia wenye hapa hawako, hata chai hutakunywa. Na mwanaume akiwa hana bibi anakuwa hana responsibility, anakuwa kama ni mtoto tu. Lakini sasa Kamau amekomaa na tunamwambia aanze hapo vile hata kanisani ameambiwa. Hiyo ni maneno ameambiwa na pastor kutoka rohoni, ate awe mcha Mungu, awe anaogopa Mungu, na maisha hata ikiwa ngumu unaomba Mungu na atakuwezesha ufaulu na utarudi, maisha itarudi normal. Kwa hivyo mimi najua Mungu akiwa mbele mambo yote itakuwa mzuri. Si umeona Maureen hata hana alama ya kutwangwa. Yeye sio ndire. Unajua ndire ni ile inapimwa na nini? Huyo ni mtoto ameangaliwa na wazazi wake. Na wewe sasa ndiye umepatiwa huyo mtoto awe juu yako. Wewe muangalie vizuri, na mkifanya hivyo hata Mungu akiwa uko mbinguni atafurahi na atashukuru. Sisi tunasema hii ni mwanzo mpya na mtaendelea vyema kwa jina la Mungu. Mimi sisemagi mengi sababu hata nikiwaambia mengi yote itaedi hapo tu, kuwa kuvumiliana ndiye kitu ya maana. Yangu ni hiyo.
Happy MC achukue hii hiyo kitu. Mimi yangu ni kidogo tu. Kusemaga hivi. Sawa sawa, kama wanajongea negoria maito duta ne duta wito mamu wao no oyo nigetha nake maitoka twina ngina gwitu no ngina no muikamba ni ujikite wega ndimukenu ngumonogo siro gucokerera ni undoreire ibata riakwa Ngai ngumonogo siro gucokerera. Tumsifu Yesu Kristu. Mwathani arogocwo. Nafurahi sana siku ya leo sababu ya Mungu kwa kutufikisha sisi kuona siku ya leo ili tu witness harusi ya kijana wetu Kamau Ngethi. Kamau tunafurahia sana. Kamau ni kijana ya brother yangu na ni Kamau mwenye tunapenda sana sana. Venye tunashukuru siku ya leo ni sababu tumeomba siku mingi sana sababu ya Kamau. Sasa tunafurahia sababu tumeona Kamau akioa siku ya leo. Na tumeshukuru sana Maureen na wazazi wa Maureen kukubali kutupatia msichana wenu Maurice. Na Kamau na Maureen waje hapa ndio nikiongea tuwe karibu nao ndio tuelewane. Muthenya wa mothe Kamau ne mwaririo kanitha-ini na kiria kiagenia muno turirikanirio ni father uhoro wa gutuika cumbe wa thi, uhoro wa gutuika cumbe utari mucamo ni guteo uteagwo. Na Maureen na Kamau siku ya leo nataka kufundisha wewe Kikuyu. Tutaanza kukufundisha wakati wa leo sababu kutoka siku hii wewe ni Mkikuyu, si ndio? Mambo sasa ya Ukambani umewacha Ukambani, sasa umekuja kwetu Kikuyuni tukufundishe mambo yetu ya Kikuyu, si ndio? Sasa nitaongea Kikuyu, mahali utasikia ni sawa, mahali utasikia Kamau atakuelezea, si ndio? Kabisa. Maureen ni to yake muno ni tondu waku gwitikira kuhikio ni Kamau witũ. Oh yes. Kamau witũ ni angiakũririe Maureen umurege. Yes. No ni turi akenu muno ni tondu Kamau ni akũririe no kimwitikira. Yes. Ngai akũrathime. Na ndirenda kumwira atiriri muthenya wa muthi Maureen mutuike kindu kiri na mucamo ta cumbe. Na wona mwatuika kindu kiri na mucamo ta cumbe ni mugutiana. We na Kamau ni murithikanagiriria ni tondu ni muriguanaga mundu na uria ungi ni tondu kindu kiria gitari na mucamo ri ithe ti gutatuteaga tari ngiekurehera mero ni itari na mucamo ndungiria no uteire. Yes. No ni wona wetikira Kamau atuike mucamo hari we urionaga Kamau ari kindu kiega. Kamau wetikira Maureen atuike mucamo hari we urionaga Maureen ari kindu kiega. Undu umwe ningi ungenetie biu na ni turi akenu twina family itu muhikanirie muthenya wa wendo uyu wetagwo Valentine Day. Riu gwiciria muci uyu ugutura wihuritwo ni wendo na ni ugutura wihuritwo ni gikeno. Twana turia mukuheo ni Mwathani na inyui muthi na mbere na gutuonia wendo na gukena ni tondu wa Mwathani. Na mutigetikira mucii wanyu Kamau guikirwo ni mundu wa gatatu. Ukai hadi mulie kaundu. Sasa kuna video tutaonyesha. Sasa kujani hapa ndio tuonyesha kakitu. Kama video. Kamau ikara hau. Nawe Maureen ikara hau. Sasa Kamau abia Maureen jana. Sogeni hivi kama long ndio speaker hii. Hauna hega. Kamau direnda uheherere Maureen umwire kaundu. Okamwe tu. Umuheherere. Abia Maureen kitu. Abia Maureen kakitu. Kajabu tu kadogo. Kajabu tu. Kama unaweza. Yes. Haya, Maureen abia Kamau kajabu. Maureen abia mtu wako kitu. Usikaribie. Wewe mwambie tu. Mwambie tu. Sawa sawa.
ndeciria Kamau ndanaigua ũrĩa Morini amwĩra na Morini ndanaigua ũrĩa Kamau ndanaigua ũrĩa Morini auga nake Morini ndanaigua ũrĩa Kamau auga. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, Kamau mkiwa na Morini msikubali kitu yoyote kikuje katikati yenu. Yes. Kama ni shida ya pesa msikubali ukuje katikati yenu. Kabisa. Kama ni wazazi ama ni sisi maanti wenu msikubali tukuje katikati yenu. Yes. Muwe nyinyi wawili hivyo. Hebu Kamau kitu. Hebu ambia Kamau kitu. Okay, Kamau ambia Morini jabu. Sasa mumeelewana? Sasa msikubali mtu aingie wapi? Hapa katikati yenu. Boma ni yenu nyinyi wawili. Hata mkikosana muniite mimi kama mama yenu, nitakuja tu tuongee na mseme hiyo mambo imeisha. Lakini nikitoka ile jambo mkipenda kuirudisha, mtairudisha tu. Ndio? Kwa hivyo msikubali kila anybody akuje katikati yenu. Si ndio? Boma ni yenu nyinyi wangapi? Wawili. Wawili. Chenye kitakuwa mnasikia ni kizito kwenu sasa. Sio kujeni tuongee tukiwa tumeketaki, sio mambo ya siku hakuna sukari kama wanipe, hapana. Hiyo ni yenu nyinyi wawili. Yaani mnaambia ni wa. Na ninasema Mungu ambariki sana 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 na tumefurahia sana. Mmesikia vile nimesema? Msikubali mtu aingie wapi? Katikati yenu. Muwe tu wangapi? Chenye mtakuwa mkituambia sisi kama familia ni mkiona mambo yenu imekuwa mzito. Mnatuambia hapa ni mazito, tusaidiane na kitu hivi, lakini yenye mnaweza tengeneza mkiwa wangapi? Wawili. Si ndio? Tumeelewana? Na tumefurahia. Kwanza tumefurahia sana sababu ya Mungu. Mungu ndiye ametufurahisha sana ati tumeona harusi ya kijana huyu wetu. Huyu ndio kijana wetu mdogo kwa familia yetu ya baba yetu. Na tumefurahia. Sasa kuna kitu nilikuwa nimemletea kulingana na mila yetu. Yes, yake tumekohea. Tunapigagia wanaume chakula ya nyungu. Hiyo ni jahe. Hiyo ni sio viazi. Usipatie mtoto wetu viazi sana. Usipatie mtoto wetu jahe. Na dego. Na nini ingine na jogo. Na nyama. Na boso na nyama. Nyama sio sana, msikule nyama sana. Nyama sio mzuri kwa mwili. Nyama inaharibu pesa. Leta hizo vitu. Kama ni wao kuitaka pia. Kwa kule kwa Bori. Aha, hena gitaruru. Tunakiitenga gitaruru. Kinaitwa kitalulu. Tunakitaga kitaruru. Sasa hii unaweka jahe. Si unajua sinatoka kwenu. Si unajua jahe? Unajua kuhuha hivi? Hebu tuonyeshe penye kutoka ukihuha. Na mtu utigiza kidogo hivi. Huwa vizuri. Alafu sisi tunafanyaga hivi. Naitwa kuzigeria. Hebu huha sasa. Sasa umehuha na iko tayari. Umewakisa jiko tayari? Yes. Sasa unawekelea na hii kanyungu. Hiyo ni nyungu. Kwani ni nyungu ama ni kwa hii nyungu, lakini tutakununulia ile nyingine. Tukiona venye unajua kumonda monda. Hebu weka chini tuone ukimonda monda. Unamonda monda, unaweka kama ni jogoo, si unaweka na viazi? Unamonda. Hebu monda. Si hivyo, weka unakanyanga breaks, unashika nyungu na mguu ya right. Unashika hivi. Sasa unaanza kumonda. Tukwende. Hivyo. Pigiani Morini makofi. Waka yohiki. Oikiwe wangu. Na hii si utakuwa ukifundika. Haya, alafu hii chondo ndio ya kuenda kwa soko. Unaendea doma na gwashe na hiyo tumesema jahe. Unajua kubeba? Mkuilie. Ndio hiyo Kawagore. Unatoka Kawagore soko Mujinga unafika kwako. Sasa uko kwako hodi. Sasa hiyo ni hapo. Sasa si upige hodi ndio utoe chondo. Kama akufungulie. Ufunguliwe na kama akutolee chondo. Hodi. Akutoe chondo. Omorute kiondo. Kwenda huko, kwenda kuikalero. Kwenda wewe. Ukona mtu mtumia kiondo. Kwenda kuikalero. Sioni kukaliwa. Kama
udoka heni ole MC. Motumia Ruto kwa pesa. Mbona leo Kibeti? Kama MC asidanganye. Hiyo ni kukaliwa. MC asidanganye wewe. Kuwa mnasaidiana. Si ndio mlisema kwa kanisa? Mtakuwa mkisaidiana kwa kila jambo yoyote. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Tutaonana. Thank you. Wapi makofi ya mami? Tatu hapo asante. Nimweleza vile walituambia. Vile walituahidi. Kama wanakuja, tulikuwa tumeenda kwa kina Maureen Chadhe mpaka kwa nyumbani na kulikuwa watu wengi sawa, wengi, na unajua Chadhe yao ni kama harusi. Tuendelee dadi. Hawa wawili sababu tuko na kimila katika familia yetu. Yes. Msichana akitaka kuolewa yeye anatembea Ukambani, anatembea Kikuyu, anatembea kwa Mbaluya, kwa Wanjaluo, kwa makabila yote ya Kenya akitafuta bwana. Yes. Na huyo msichana wetu alijaribu kusunguka kila kona, akasunguka akaenda kukutana na huyo kijana. Yes. Na akaja nyumbani akatuambia nimepata. Yes. Tukamwambia sisi hatuwezi kukuambia kitu, chimbia ukalete kijana. Wote wawili walikuja. Yes. Tukamuuliza msichana, tueleze unataka nini? Yes. Akatuambia nilitembea kwenye milima, kwenye mabonde, kwenye wapi, kwenye kabila gani, ukuta huyo kijana. Na ndio nikamusukuma kutoka huko Kikuyu nikamleta hapa kwenu nyuma. Na wewe kijana unataka nini? Akatuambia Mungu alisema mtu akiwa mzima ataacha bwana yake na bibi yake na mama yake na ataandamana na bibi yake. Tukamuuliza na bibi ni nani? Akaambia, akatueleza sini huyo amemwambia. Yes. Sisi tukamwambia wewe utarudi nyumbani, kuja na wazee wa nyumbani na akina mama wa nyumbani waje kusikia kama ni kweli. Na yeye akatia bidii sana, akatuletea wazazi wa nyumbani. Yes, Girikia. Kwa hivyo tukimaliza, yes, ni kusema sisi tutarudisha habari huko nyumbani, tuwaambie kwa kweli ile tuliambiwa na msichana na kijana, tumeona na tumeshuhudia. Msichana kutoka sasa sio Mkamba, ni Kikuyu kabisa. Na wakatuambia wakatupatia hii bahasha, tuambia nendeni mkawapatie waende wakanunue sabuni. Yes. Dadi, wacha ni mshike mkiwa wote ama inashikagwa na mzee. Unajua kimila mila yetu wa mama hawakuzagi pesa. Tuza tabu. Asante sana. Thank you. Asante sana Bernard. You're 1 in a million. Sasa nitaita tu group ingine moja ya kanisa, alafu tusikilize vizuri. Zawadi tutapatiana pamoja, si wale ni 1+1 = 2. Hakuna zawadi za kina Kamau sijui nani apewe kitanda kubwa waende wakose watoto enyumire Jawahoro. Vile nataka kusema CWA all the way from St. John Catholic Church Ukai. Mwaki ule kuetagwo mwaki wa St. Anthony of Padua. Turayo kanitha. Atengaidere murathi maga. Kujeni jumuiya. Thank you DJ. Kama wanakuja ningeuliza Cake Matron naone Triza fanya hivi Triza is that beautiful lady yule black, thank you, and black and white, thank you.
Over to chairman ama moderator St. Anthony of Padua. Tumsifu Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mbere ona niĩ no ngũcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ. No gũbanga ona ithuĩ ta St. Anthony twabangire tũgũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, no nake Ngai nĩ aragĩkinyanĩirie mũthenya ũyũ. Kamau mamu wao nĩ ũmwe witũ wa St. Anthony, na niĩ ndarũgama haha nĩ niĩ secretary wa mwaki ũcio, na maitũ tũtwaranĩte nake thabarĩ ĩno tondũ ona nĩo mambĩrĩirie mwaki hĩndĩ ĩrĩa wetagwo St. Andrew. Koguo nĩ mũtumia ũtũthondekete mũno thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ, na tondũ mũrũwe mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo areka ũhiki, na ithuĩ tuona tũtingĩrekereria bamĩrĩ ĩno. Na Mr. Kamau, congratulations na mũtumia wake. Ona ithuĩ ta mwaki wa St. Anthony tũkũmwendera kĩhiko kĩanyu kĩagĩre makĩria, tũmwendere ũtũũro mwega wa rũciũ, na Ngai arothiĩ na mbere na kũmũrathima na arathime mũciĩ wanyu. Na ithuĩ ta mwaki wa St. Anthony no kũmũmĩrĩria mũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra kanitha. Nĩ ndakĩigua Duka Kamau wĩ wa mwaki witũ, tondũ maitũ no ũgĩũkaga maingĩ, we nawe nĩ tũkwenda ũgĩũkage mwaki. Na mũtumia waku nĩ ndaigua nĩ wa kwaya, koguo ũguo mwanyitana ngwĩciria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũkorwo na kĩambĩrĩria kĩerũ gĩa kũrũmia kanitha makĩria. Gwe Kamau, na wewe njirani yakwa, na rĩu ũmenye wĩ ũgwati-inĩ tondũ ndĩ hakuhĩ nawe. Ũkũmũrĩkwo, gũkũmũrĩka mũno, ihenya inene rĩu ũtige na ũgakĩaragia rĩu ta mũthuri. Ongorwo nĩ mĩario ũkarutaga mĩario mĩega. Nĩ njũĩ twanyitana nawe maũndũ maku nĩ megũkĩagĩra kabisa. Nĩ njũĩ nĩ gũkũnyita guoko, tũgathiaga kanitha, na nĩ ndĩramenya ũrĩa matukũ marathiĩ, tondũ wakĩgĩa na mũciĩ rĩu nĩ watuĩka mũthuri, na mũthuri nĩ wa gũcunga ciugo. Ongorwo nĩ kwaria ũkaria ciugo o iria ciagĩrĩire, na rũrĩmĩ rwaku nĩ rũrĩmĩ rwa kũrathima. Rutage rũrĩmĩ rwa kũrathima ciana ciaku, tondũ hatirĩ handũ hangĩ irathimo ciumaga kwĩ mũciari. Ona ngoro yaku ĩkorwo ĩ ngoro njega, ngoro ya kwenda andũ, ngoro ya kwenda ciana, atumia na andũ agima, na wagĩa na ngoro ĩyo Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na gũkũrathima. Ongorwo nĩ ũhoro wa marakara, ũhũthie marakara rĩu, marakara marĩa ũrakoragwo namo ũtige. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraruta ciugo na marakara, ũkamba gwĩciria ũrĩa ũrauga rĩu wĩna mũtumia na wĩna ciana. Koguo nĩ ngwenda ũgĩe na change, to ũhiki tu woka mũthenya wa ũmũthĩ, toko witness to witness mũhiki waku. Ũrĩa tũkwenda nĩ atĩrĩrĩ, mũthenya wa ũmũthĩ ũhiki ũyũ tuoka rĩ, nĩ tũkuona gũcenjia gwaku kwa mĩtugo. Are you going to have a turning point? Ongorwo ũguo nĩguo nĩ tũrakũrongoreria, na nĩguo wendi witũ, tũkũhoya Ngai atĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũtikanerire gũka gũkũ, no tũramenya Ngai e mbere, maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega. Na rĩu tũtirĩ gwĩtaga Mr. Kamau, tũrĩ gwĩtaga ithe wa Cikũ. Nginya nĩ ũthurire ũrĩa mũragĩa. Nĩ atĩa we? Wakĩigua rĩu nĩ wagĩtuĩka mũthuri, na mũthuri nĩ wa gũthurania ndeto. Cikũ aciarwo mwendane, mũikare mwendanĩte, tondũ wendani wĩ bata. Ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro o ũguo ndauga, ciugo ciaku hĩndĩ ĩrĩa ũraruta ciugo ciaku, ũkarutaga cia mũciĩ ti como,
koguo ciugo uguo cia muciĩ mũtikarutage nja. Mũndũ wothe ũngĩthũkia kĩhiko kĩanyu mũtikanarie na mũtikanagwete. Makĩria moguo ngakĩmwĩra atĩ we mũthuri rĩu ũinũkage mũciĩ na mburungo, ũinũkage mũciĩ na mburungo. Mũthuri ti wa gũthiĩ agĩikagia moko ũguo ta kahĩĩ kana kamwana. Mũthuri agĩingĩra mũciĩ nĩ agũraga kanyamũ akarehera mũtumia wake akamwaũra, na amwaũra arĩkia kũmwaũra agacoka akamũihũrĩra. Waihũrĩrwo rĩ mũtumia agakwarĩra ũrĩrĩ. Hau ndigũkĩria tondũ kĩu nĩ kĩrĩra gĩa keheri, nĩ kĩrĩra kĩritũ. Ngauga ũguo nĩguo mũthuri akĩagĩrĩire ũgĩthiĩ mũciĩ, wathiĩ o ũkuĩte kanyamũ. Hĩndĩ ĩrĩa mwahĩtania nawe maitũ, o ũrĩa andũ mahĩtanagia, ndũkanaime thĩinĩ wa gĩtanda gĩaku gĩa kĩhiko, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna kĩhiko. Ũmanagĩrĩriai na makĩria ma ũguo ũkamenyaga Kamau, ũmĩrĩrie mũtumia waku o ũkĩmenyaga atĩ o mũndũ ena nda ciake. We mũthuri wĩna nda ĩmwe na maitũ ena nda cigana? 2. Koguo ũgacihũnagia cierĩ na Ngai agakũhe hinya. Na ndaigua nĩ wareherwo kĩondo haha, ũrĩage irio nditũ na irio cia hinya nĩguo ũkahota kũhingia wĩra ũrĩkũ. Koguo niĩ ngũkĩmwĩra mũkĩũmĩrĩria ũguo. Mũthuri wĩna kĩrĩra maitũ rĩa kũgũoywo maitũ ũroraga nĩ wa kũrikĩra. Icio nĩcio ciugo njega, icio ciugo cia Mwathani. Koguo ithuĩ twĩna kĩheo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ twakĩrehera Mr. Kamau na mĩena yerĩ tũkĩona twĩna athoni mwena ũrĩa na athoni mwena ũyũ. Koguo inyuĩ athoni a mĩena yerĩ mũnyitĩrĩre ciana ici, tondũ inyuĩ wĩra wanyu mũrĩ athoni a mwena ũyũ na athoni a mwena ũyũ. Nĩwega mũmenye atĩ ciana ici no gũkũra irakũra thĩinĩ wa kĩhiko na wĩtĩkie, na ngarĩ ĩhĩtagwo nĩ mũndũ na kaimba ka mũthoni na mũthoni iguaga kĩ? Iguaga hamwe. Koguo ciana ici nĩ ithuĩ irorete igũrũ. Koguo athoni a mĩena yerĩ mũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra ciana ici, na hĩndĩ ciothe cia mũciĩ ti como, ũguo mwerwo kĩrĩra no tũgũithie na mbere na gũkũhe Kamau na maitũ. Koguo ithuĩ ta mwaki wa St. Anthony twĩna members aitũ haha na no wega no makĩgeithanie. Nĩ wega, nĩ mathaa maratũtindĩka kwĩrĩria ũguo mũhoro wa mbica nĩ mekũmũgeithia na Kamau, nĩ mamageithia WhatsApp-inĩ. Kamau we tiwa gũkĩamũkĩra mwana maitũ mũrĩrĩ, rĩu nĩkĩo kĩheo gitũ kĩa mwaki wa St. Anthony na ithuĩ tũkũmwendera. Maitũ kuhĩrĩriai kĩheo mũmũhe wega. Amwe mwena ũrĩa kabisa gathaka. Hii ni jumuiya ya kanisa inaitwa St. Anthony. Sio mwaki wa St. Anthony. Hawa ni wale walitumwa, wengine wako kazi mbalimbali, wanakuanga wako wengi, wako karibu 35 na mzee mmoja. Upiga hiyo picha. Koguo kĩruto mũrehera mũthenya wa ũmũthĩ kĩratuĩka gũteithio mũnene thĩinĩ wa mũciĩ wanyu na ironyita moko na mũrorema gũkumia. Amen. Asante sana. Thank you. Very good. At this time tutanaima thengiũ mũthuri, tutanaima Rirũta nĩ gwĩta CWA ya Rirũta ũkai wa Dani. Wa Dani mũtumia aroka agĩũka, ũyũ nĩ moderator wa St. John Rirũta. Nĩguo maũndũ maya nyonagio nĩ Ngai. Koguo ena ũigĩrĩrĩki mũnene, kawĩkire ta thweri maitũ mũthĩ, wekĩra ta mũhĩndĩ ũka. Nĩtũkenere mũhiki na tũkenere mũhikania. Aya ciana citũ rĩu nĩ ciatuĩka mũthuri na mũtumia wake. Rũbaru nĩ ruonekire na rũgĩkĩrwo handũ haruo. Twende ciana citũ rĩu nĩ mwatuĩka mũthuri na mũtumia wake. Na ningĩ ruohwo na mũkwa na mũtangĩkundũrĩka. Twende ciana citũ rĩu nĩ mwatuĩka mũthuri na mũtumia wake.
mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala, mahujaji wa matumaini, pilgrims of hope, together in prayer, agendia mwihoko, amwe mahoya-inĩ, agendia mwihoko. Haya, ithuĩ tũrĩ atumia a CWA akuma parish ya St John the Baptist Rirota, arĩa makoretwo magĩtwarana na nyina wa Jimmy. Nyina wa Jimmy nĩ nyina wa Kamau, na nyina wa Jimmy akoretwo active member kuma rĩrĩa CWA yambĩrĩirio na kwarĩ mwaka wa 1981. Nyina wa Jimmy akoretwo agĩtũthomera kiugo kĩa Ngai, agakorwo agĩtũtaũrĩra, agakorwo agĩtũruta maũndũ maingĩ mũno megiĩ wĩtĩkia, na ithuĩ twĩ haha ithuothe tũkinyĩte haha nĩ ũndũ wa nyina wa Jimmy. Nyina wa Jimmy kono ũke haha tũkorwo nawe na tũhũrwo mbica nawe. Tũthiĩ harĩa. Okay. Nĩ tondũ nyina wa Jimmy is a strong woman of faith. Kuma rĩrĩa aingĩrire kanitha ũcio witũ wa St John the Baptist. Rĩu ithuĩ tũkĩrĩ na kĩheo kĩrĩa tũkũhe Mr. and Mrs. Thomas Kamau, na nĩ tũkeno Kamau nĩ ũndũ waku wa gũtwĩtĩra ũhiki ona gũkinya rĩtarĩ-inĩ ya Ngai. Ona nĩ tũkenaga nĩ ũrĩa ũtwendete ithuĩ arata mami wanyu, makĩria rĩrĩa twacera kwanyu, ona makĩria rĩrĩa tũngĩcemania nawe. Amen. Your smile. It's contagious. It's amazing. Tabitha, keo ukahaha. Kauna kina mamu wao na keo na keo. Mwena siku. Aya, umetaga ũguo. Nĩ wa mwaki wa St Anton. Nĩo tũrehete. Yes. Nĩo tũrehete. Tũkenere mũhiki. Nĩ tũkenere mũhiki na tũkenere mũhikani. Haya ciana citũ rĩu nĩ mwatuĩka mũthuri na mũtumia wake. Asante sana wadani wito, asante sana CWA Rirota, thank you, you're one in a million. Tunaenda pande ile ingine, tunajua murekie atire bana atumia tarehe-inĩ mũke tarehe-inĩ nĩ kĩgwekĩkire tũthiaga makĩru tarehe-inĩ na tũtũrete tũthiĩte na nyina wa Kamau no nyina wa Jimmy, na nĩwe watwanjirie mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru, na nĩtũheaga mwana wa mũmemba witũ kĩheo. Yes, wa biũ witũ. Na twĩ haha nĩgetha tũhe Kamau kĩheo. Yes. Na nĩgetha amenye mamu wao nĩanyitanagĩra na atumia, na nĩgetha onake Maureen etĩkĩre kũingĩrana na atumia. Just a minute, kindly wabiu, enda pale mami mwambiu yuko mama huyu anaongea pande ile ili waduta na kiwe kĩheo na tigia. Tũkoragwo tũrĩ aingĩ mũcemanio wa tarehe-inĩ, no angĩ matinahota gũka tondũ na itũra ritũ riuma ona ũhiki ũngĩ, koguo kĩheo gĩkĩ Maureen. Hiyo ni chama ya tarehe-inĩ. Tarehe-inĩ twĩtaga tarehe-inĩ tondũ thia mweri 4 na Kamau e mũira nĩtũkaga kwanyu, ona rĩu mamwe hana ũguo no tũkaga na mũgatũtuga. Koguo Maureen wakinya ndũrarua ũingĩrane na atumia, tondũ atumia na ithuĩ ona haha twaimire gwitũ tũgĩũka kũhika. Mũrathimwo nĩ Ngai. Wapande. Thank you. Tũmũhũrĩre irohi. Asante sana wabiũ witũ. Tata nĩ ndũkuga ũyũ nĩ mwa wanye. Tata gwa kũndũ. Ũyũ nĩ wa mbarĩ citũ. Nani ndamuheka wawaza kau na mutikaire kĩrĩa kĩho na mũiganĩre. Cio nĩ 7,000. Ũyũ heanaga 7,000 ũhiki wothe. Thank you tata. Ũko aheana 8. Very good. Tukiwa hapo jamwa ili tukate keki. Jamwa. Familia jamwa so that we go to the cake. Hasada, be ready. Hasada, part of Deborah. Aya na matiraria. John, tuweke ngoma background. Kuja. Kwani umetoka haraka je hata hujafika nyumbani mupewe zawadi. Kama ito nĩ ũkuga ũndũ no ĩrĩ we nawe gwĩkĩraga njĩrĩ ũguo wakomia. Mwathani agocwo. Amen. Ithuĩ nĩ tũkoragwo tũrĩ aingĩ sisters and brothers a nyina wa mũthe,
na nituratumĩtwo nĩo twĩna kĩheo. And congratulations Mr. Kamau and Maureen, and may God keep you, help you in all ways. Amen. Mũtumia ũrĩa mũũgĩ kaga nyũmba na moko make, ũrĩa mũkĩgu atharagia na moko make kĩũmbe. Build your house. Amen. Build your house. Take care of this boy. Take care. Ngai nĩ amahagi. Yes, Kamau wake. Yes, do you want a photo there? Have a photo? Photo, maito kawathi na bahasa, ukimahe. Inge umagare na. Yale ndio tomato maguruke no maito. Eko kego salia na kamera toragia athire ko bahasa. Thank you. That is Jamo Hasada. Family abotika mahanini dadi. Guoni Hasada iko wapi? Esther, where is Hasada? Where are you? Mimi si wapati mic. Time imeenda. Hasada. Nenye. Hasada yuko gati. Eneo Esther. Hebu weke kwa wimbo hapo background Adrian. And Deborah's, it's part of Deborah's, yeah? Deborah ni mutumia na watu magaguo. Watu magainyatha. Mulia. Wacha kuzima, washosho wamekatika. Endelea. Shosho ni mworuma. Shosho kwa waru wa joy. Eno eigwa. Ato soro hago idiria guka. Aya rorai kamera mwana. Deborah ni mutumia ule warugaga watu magaguo Bible newe. Deborah Dorcas ni watu maga. Deborah leo. Deborah leo mona vi. Leo goja. Deborah leo madeko-ini. Leo. Ogoria. She was a judge. Mother Karoha, mother Kome. Agicoka agĩta andũ makahũre mũthamaki warĩ mũru. Warĩ mũru. Na rĩkĩo rĩu hena Deborah no harĩ na Baraka hau thutha mwana. Barak. No Deborah nĩwe wakirie ũhoro ũcio. Barak nĩ ũyũ bunda yake yaririe. Sorry. Nĩ Barack Obama. Mau nĩ tũkwaria. Ikituĩka wa nathari. Wapige Deborah. Deborah arĩ jaji. Maitũ gondo. Uga nĩ gũkura ona angĩkorwo ndũrĩ ũndũ ũngiuga. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe nĩkĩo twĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha twĩkĩre ũira wa Kamau. Kamau nĩ mũrata witũ, nĩ mwana witũ, mami wao. Tũtũrĩte nake mwaki wa ndũrũ, moderator wa ndũrũ. Mami wa Kamau. Nĩ ndũrũ kana nĩ Anthony no hatũhĩngĩca thiĩ na mbere. Mũkĩgaywo icigo nĩ icio. Nĩ tũkĩingĩha. Ngĩrĩkia. Na no mũhaka rĩu tũgĩũke gwĩkĩra ũira. Yes. Tukimwire Ngai witũ amarathime. Amen. Twamona ũguo tũgakena. Amen. Na matikariganĩrwo nĩ Mwathani na gũthiaga gũcokia ngatho mũthenya wa kiumia. Amũkĩrai kĩheo gĩkĩ gitũ. Amũkĩrai. Nĩgetha maitũ nĩkĩo hana ta ũraigua ta ũkũmatunya ndũnyite kĩheo. Ndũkũnyita nĩkĩ? Kĩnyite guoko. Kũnyita gũtambũrũkia guoko. Ũkuhĩ gũtaoni ũguo ĩni. Maitũ nĩkĩ na kĩhana. Ũrĩa maitũ wĩ mũthaka. Na Esther tũkoragwo nake. Esther oka mbica-inĩ. Esther ũyũ. Hasada. Group ĩno nĩ ĩtagwo Hasada. Ĩni. Mwetwo ta thweri nĩkĩ Hasada. Hadasa. Esther. Nĩ Esther. Sawa. Group ĩno no mwende athuri. Gũtikĩra athuri pamoja-inĩ. Gũtikagĩe rwamba. YCA Evans. Haraka tafadhali tunamaliza. Cake matron be ready now. Tafadhali haraka. Evans and your team. Hebu weke ngoma Adrian tukisonga. Wachana na wao, kuja na bibi yako na Karo. Wachana na wale. Sasa mnaimba hiyo ya kanisa.
Mwambie vile unasema. Washafika. Yes. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We were not ready for any speech, but kuna mtu nimesikia akisema Maureen kwa kwaya alikuwa moto. I can attest to that. Oh yes. Oh sorry. Hatujazoea kamera. Yeah. I can attest to that na she's one of the best. Leo najua kuna kidogo kwa ilikuwa imeona kuna kakitu kidogo akako, na tunashukuru sana kama juu umetushikia asirudi ukambani, sio? Pigeni kama makofi bwana. Yes, come on. Thank you so much. So mimi nashukuru kwa hii opportunity. We are the voice here, St. Charles Lwanga Waithaka. We are a big team. Lakini tuko na representative hapa, tulikuwa na kazawadi kadogo. We have been with them throughout the journey, and we thank God that it is complete. Yes. Actually, in my reign, this is the first wedding nimeona. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie makofi. So nashukuru sana kwa kutushikilia na kuwa na sisi katika hii safari. Amen. Congratulations Mr. and Mrs. Kamau. Wow. And we wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Tukiendelea, huyu jamaa anaitwa Enrico Ivanso ndiye alikuwa chairman, or they were co-chairing with Caro. Caro, where's your hand? They were co-chairing with Caro. Hii ndiyo ilikuwa kamati, the main organizing committee here Rusi. We are so happy of your leadership, Caro and Evans. We are so happy. We are humbled. We lack words, of course, with the support of our moderator wa kanisa. Moderator, fanya hivi. Asante sana. You guys, you have been so good. So can we have a photo there kindly? Wale hawako kina Kevin simkuje, ama you're not part of this zawadi. Tuko wengi na wote unaona, sisi na chairman na moderator ni sisi tulikuwa wazee. Sisi ndio tulitoa pesa mingi tukaenda, sasa tukawatia vijana wapage. Yes, huko dirali huko. Thank you my daughter Marianne is there and we are so happy. Hauna ninyunyuzie maji kidogo ya? Yeah, ni yakoya. I'll make sure you hug the bride. Yeah, na wacha niwaambie. Wewe sikilizeni. Sasa mtasikiliza huyo yuko na Arsenal ama ni mimi mtasikiliza. Maureen, the chairman is talking. Kaidiri. Muhagi bibi harusi na bwana harusi. Nyi wasichana ikuwe mara ya mwisho kuhagi Kamau. Twende DJ. Simumu, after the photo you hug them. Hey, twende. Hey, Bazoo. Hey! Thank you. I also want to appreciate, tafadhali zawadi yao iko pale. Sally and Gakenya, just come for a photo. The committee team as we close down. Our photo ni kujitolea kwa hii committee. Kujeni. We are winding up. Kuja after that lady. Mrs. Moderator wa jumuiya. Rose, come also.
Vero kuja. A good photo. A good photo. This is the able team. Salim. The wedding is behind these brains. Aya. Hey. Ben unakaa kama kijiji. I need you. Tumsalimie kama tunakaa chini. Thank you. Muhagini tukienda. Morin sasa sijui utanuka mafuta gani tukimaliza. Huyu akona rice boy, huyu ni sandable, huyu ni kama Doom, huyu ni hii ya kukamua. Sasa jioni sijui utanuka kama nini. Kai. Wewe hakita tajini. Goja Judy. Sasa the last one nagetha riu aciari tuheane tutinie keki. Judy, thank you. I know this is a special friend to wametoana mbali. Maneno mawili sasa ni tane mazawadi to dance. Judy, huyo yako kwelete aredia handa. Wakeni. Hale ndio wa kamera. Hale wa. Okay, Bwana asifiwe. Kwa majina ni Judy. Yesu ni Bwana. Nataka kushukuru Kamau for the far you have come from and the far you are going. Unajua tumetoanisha na wewe mbali sana. Tunajuana sana. Na ndio maana tumekuja hapa ukatuita hapa ndio tukuje tushuhudie. Tulikuwa na picha. Unajua kwenye tumekutoa Kamau. So tunataka kukuambia wale unapo take this step forward, wacha tuone mazao ya kazi yenye tushawaifanya, kazi yenye tushawaiongea na wewe. Wacha from today henceforth tuone a reformed Kamau. Maureen, I want to appreciate you for the way you have come in Kamau's life. Na appreciate you. Nyani mimi tu na appreciate you because I know that Kamau will change on my behalf. Thank you so much. Thank you, Judy. Thank you. Judy, this is who? No, ilo mutira kuhanereria. This is Peter. Tunasaidiananga na yeye home when we have no driver. He's one. Okay, thank you. Yes. Twatinda nake muthuri mwega. Thank you. Sawa. Driver umelipwa. Sogeni pale ni kusema tu tumete home. Judy and Peter, thank you so much. Kwa hivi sasa tunafungua sasa zawadi na kulingana na mila yetu tunaanza na dadi mugathie mwana wothe aciari arata a Mr. Heho na duta na aciari agoko. We Naomi, hizo bahasha patia watu. Kuna wale wanauliza hapa, ukitoka hii harusi kama hujapatiana zawadi si vizuri. We chukua bahasha tu, hata labda ujipange. Unevagaga M-Pesa namba kama Eric Evans, tunatuma pesa kwa namba gani? Yes, ukitaka M-Pesa, Naomi is here, I'll show you. Hii ndio tunatuma nayo. M-Pesa, hiyo namba tafadhali. Mom, tunapatiana zawadi sasa. Nenga iheo kegu. Hey! Kamau kuja hapa to your speaker, kuja hapa. Best man. Hapa kuja hivi. My baby tuambe usonga. Doke. Valoka vo. Kusaku wanye ndi maela. Mama mekwa umasaku wanye ni mona. Niwa mawetyo samba sange wasiamana. Measia tulisoma chinye ni naku. Mateseka na wendo witumbi kwa moja. Mateseka na wendo. Tukiendelea sasa hakuna kuongea. Zawadi ya maeva. Ni utongoza. Esta public gift go. Telemaeva. Tuichaji. Twende. Boxi yawa. Eka malonze. Nina uminja. Hey! Singila. Kandolo. Hey! Kandolo.
kama una bahasha yako kuja. If you have your bahasha. Namba ya pesa ukitaka tunayo. Naomi, namba ya pesa. Andika ingine kama. Thank you. Tukienda hii ni digital. Haraka haraka, ishapigwa. Haya, ikienda ni digital. M-Pesa number. Let's hapa. Naomi, bring it here. Iba pali huko. Hey! Habari bika. Watia kujeli. Hey! Atinini. Sorry, mami. I have a very big girl. I just to tell them, say, now Baba look at they make me shine, 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 shine. Aya, aya, ade, kakaraka, no more, scatter, scatter, everything is kakaraka. I dey shine, I dey shine, I dey shine. I dey shine, I dey shine, shine, shine. It's nothing but like that. I just dey tell them, say.
nangene kukwenda muno niwe utekete umwathani nangene kukobararia Ben guitar niwe utete umire nangene kukwenda muno wanarudire kirino vyakwa ogeresa vyakwa nangene kukwenda muno wanarudire kirino vyakwa ogeresa vyakwa nangene kukwenda muno niwe utekete umwathani nangene kukobararia Lion! Hey! Nangene kukobararia Hey! Angalia Dibora pale. Thank you. Yes. Hello. Wow. Angalia picha pale. Top shot pale. Thank you DJ. Thank you. Kuna mtu mwingine ana zawadi. Tuendelee DJ. Apostle. Hey! Mom. Johnny. Hey. Thank you. We are there. Thank you. DJ, tuko katika hali ya kilele sasa. Hao ni wazazi wa Maureen, ukipenda Redemptor. Oh my, that is awesome. That is awesome. Thank you. This is great. Asante sana. Mami, una neno ungetavia mwanao ya kumaliza? Sindano sionde. Sionde? Vyo. Alisema kwa kanisa. Asante sana mami. Na mnafanana na yeye sana. Hata nikiangalia roho, hata ulipatiana vitambaa za kanisa. This is great. Nikiangalia. Asante sana dadi. Wewe ni wa CMA. Wasalimie. Anene kineno moja kwa msichana. Mami ni kunena ndetoe mwe. Ni kunena ndetoe mwe tu ya mwisho. Kumbe nilikuwa nakoroka ile lugha yetu. Nasema msichana aende akae salama na Mungu awabariki sana. Okay. Dadi, watu wana eno kana wene saa. Ndio na maombi. Sasa kwa wazazi wa Bwana Kamau, sasa ni bwana, na wazazi wa Maureen, tujue tuko na mzigo, hatuja kupumzika. Hawa watoto ni wakulea na tutakuwa pamoja, tutaungana pamoja, tuwasaidie ili waweze kufuka ile mitego ya binadamu akiwa hai. Kwa hivyo naye nyinyi mujue Mungu ameupea, ni kaida kwa alipea nyinyi kuishi hapa duniani, na hiyo kama muda atapea nyinyi, mchunge sana, mujisimamie, kuwe watu mnaweza kutegemewa kesho. Kwa hivyo sasa Mungu anapeana muda, alafu
baadaye tunachukua mwili tunaupeleka kwa mchanga na soul inaenda kwake. Kwa hivyo tuchunge hayo. Asanteni. Nake makaje gutucokia tĩri-inĩ agĩtũtwara kwa mũndũ ũyũ. Mzee, kwa Kiswahili nasema umeongea vizuri kuwapatia hata mchanga. Kuna kitu kingine ungewapatia? Kaeni chini pale kidogo. Thank you, thank you, thank you. Kigo kengi makanwa nanga kirekagĩrĩrio. Ni mũndũ arakwĩaria kĩrĩa yake ngoro. Yes, twetereire kaundu kanini tu. John, you there? Thank you. So at this time in place, we are so happy of Mr. and Mrs. Patrick because of that awesome place umechukua katika harusi. These are your children, work with them. Kama nilipitia hapa. My wedding was 2004 April. Harusi yenu ni mzuri. Yangu kulinyesha kutoka asubuhi mpaka jioni. Cha kuchangaza nilikuwa nimevaa hizi nguo zilikuwa ni kama za nylon. Haki sasa una nylon na umenyeshewa. Na ule bibi umeona yeye zake ni kama nylon. Netiria cia tene ciana mosquito. Na Mungu ni nani? Tuliazana na watoto jioni. Kwa hiyo nimekuja na jua, sijui watoto watakuja lini. Nonga ino mwega. No mukuonekaniro. Nikimalizia, now I want to call the cake matron of the day. By the way, my names are Pipi Muturi, very seriously in marriage. Watoto sihesabu, sijamaliza. Niki uraki jeherera. Niki. Tuderaruga, dogo meko. Okay. Hallelujah. Mwathani ogocwo. Amen. Niĩ ndĩ mũkenu mũthenya wa ũmũthĩ, niko na furaha sana. Naitwa Esther na nimeokoka. Yesu ni Bwana, nimeolewa na bwana mmoja. Amen. Na ako pale na nashukuru sana kwa sababu ya Kamau na Maureen. Maureen, karibu muno gwitũ. Ithuĩ nĩtũkindagĩria ihiko-inĩ. Na no ngũtare tondũ rĩu niĩ ndĩ mũkũrũ gũkĩra na nĩ hikĩte mĩaka mĩingĩ, ndĩna 11 years in the marriage. Na nĩ ngũkwĩra kaũndũ kamwe nderirwo hĩndĩ ya kĩhiko gĩakwa, hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ na netiteo mũthenya ũmwe wa kĩharo, na ndaheirwo icungi igĩrĩ, ngĩheo gĩcungi kĩmwe kĩnene na ngĩheo kangĩ kanini. Na nderirwo atĩrĩrĩ, kau kanini rĩ, Maureen rĩ, na Maureen njĩ nĩ ũraigua Gĩkũyũ, ngũkwĩra tondũ niĩ ona ndoka gwaku ndĩrĩ kwaragĩria Gĩkũyũ. Kau kanini nderirwo ũgacungaga, wacunga maũndũ ũgate, ukachunga, unachunga, unatupa, unachunga, unatupa. Amen. Na nikapatiwa kichungi kingine ilikuwa kubwa. Nikaambiwa na mama mwenye alikuwa akiongea, akaniambia hiyo kichungi ikijaa unipate gong. Nashukuru Mungu for 11 years hiyo kichungi haijajaa na haitajaa. Na mimi nitakwambia tu wewe ununue vichungi mbili. Ogore icungi kama uthi umugurire icungi igiri kiumaga 30 na 10 bob. Kau kanini ri ugacungaga. Ugacungaga tu maundu tuthi ugiteaga na ngwire. Kiria kinene kiria ukugurirwo ni Kamau kingikaihura ugoka ukera Kamau gakurehe gwakwa na nitakwira uria tugeka. Amen. Na namshukuru Mungu kwa sababu hiyo kichungi haitajaa in Jesus mighty name. Amen. Na harusi yenu imebarikiwa juu today is the Valentine Day, is the day of lovers. Na nashukuru Mungu sana. Look at your wedding. Your wedding is beautiful. And you want to thank God for this part that He has brought you. Maureen, be a woman of prayer. Be a woman of prayer. Usiwe ukisikiza venye watu wanasema na huko. Hata ukisikia kama walionekana na hapo akipiga simu kama amejificha, hujui kama alikuwa anatorokea kelele. Amen. Kwa hivyo nani Maureen, wewe usisikize. Just be a woman of prayer. Pray for Kamau. Pray for your marriage. And your marriage will start in Jesus mighty name. Amen. Kila kitu mimi najua sitasikia hatutasikia kwa familia yetu ati umeenda ukabani. Nataiwe Yesu.
Nata iwe Yesu. Hautaenda ukabani kusema sijui kama walifanya, sijui kama nilisikia, hapana. Na kama hatutasikia, hatutakuja Kawangware sijui kuketi chini juu ya 1, 2, 3 things that has happened. Na hii keki naona imerebeka sana, na nashukuru Mungu. Nasema hii venye tu marriage, hii keki iko, marriage yenu itakuwa sawa katika jina la Yesu. Amen. Be a woman of prayer. Kama mimi najua mahali umetoka, na ukijiangalia leo nenda cia Ngai cigukinyitie haha. Ogo ici tha cia Ngai cia gukinyia haha. Reke tukihiko giki gikorwo gi surrounded na tha cia Ngai kumanagia na riu tuiguage even 50 years you will call us to come and celebrate the goodness of God. Amen. Nikuhoya kama umurugame ndikwaria muno, ndikwenda tuikare tondu keki kinyaga andu makabiria kuga riu ninde toiri kuiciara tuhe ni ndiheanaga teto mutigoke no amwira muke cokai ndi mundu ndera muke arugamirio the murugame thutha wa all the standards. Wasimamizi wote msimame nyuma yao please mukurugamirio hiki niguo mumateithie. Uguo rugamai thutha wao, murugame thutha wao. Andu acio othe mundu othe wikirite white brown whatever area kuerea ni gold, it's gold. Ndio hiyo sasa. Mtu yote ana nguo mpya akuje. Ule wote bila nguo njeru akirugame onayo korora gurire irata nie ino yako onani no njeru na no kio ngirugamite to Ngai ni mwega. Amen. Ni marugama inyuothe. DJ twende kama we are dancing. We huyu mama akona hii kitege, kuja kuja kujeni we want to dance. Mutigoke wait we are dancing for this cake. Hallelujah. Kujeni Thank you.
Hallelujah. Hiyo wimbo ni kama gym. Hallelujah. Mwanao ni muririkane. Mwanao ni muririkane. Kama une muririkane. Amen. Thank you so much, mate, for coming closer. At least you make my work easier. Amen. And you look Do you have a person? Oh, wengine wako? Yeah. Mkiwa joba mwoleki. Okay. Alright. Sasa tumefika wakati na tunakaribia kukata keki. Naomba tu my sister ukaribie unisaidie. My sister kujeni Triza. Ule anachopikia keki ndio anakuja anaitwa Triza. Tupigie Triza wa makeki. Triza wa makeki. Na Madonna. Ukitaka keki utaona Triza. Kwa hivyo this side. No, camera iko hii side. I don't know. Tuhame kujeni tu hii side. Tunakaa opposite. Yes. Try karao. John, can you move the tent on your okay, John? For the lens? You okay? Say karao. Tutine keki. Amen. Yeah, at least tarora ni mwikara hii nota. Yes. Nikiri tu kuikaraga mathogo nio. Tukunyaka hiyo. Now before tutinie keki, Maureen, every time that you're having a meal and you're serving your husband a meal, kindly pray for it. Yes. Pray for it. Yes, ni wewe umepika, lakini ni vizuri kuibariki, ni vizuri kuiombea, ni vizuri kuombea chakula na kuambia Bwana ni asanti kwa sababu amewapatia, si ndio? Kwa hivyo nitakupatia hii microphone uombee chakula na tukate keki. Yes. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, the Lord, and this gift of a cake which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kona gedongo. Amen. Maureen, igiro la keki ino ni gemetio na tunyamu iko na tuvitu anaelewa Kikuyu ena ido gemetio, very beautiful. And I pray that your marriage will be beautiful in Jesus' mighty name. Your marriage will never break. Your marriage will never die. In the mighty name of Jesus. We pray that you may hold the knife now. Kama unitaika hiyo. Tukabiriria kwa maha uchikorokete gini hawo gwate. Pole pole. Tutire na ihenya. Panda kata! 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 DJ, tumshakata keki na tunataka kuona our sister, my cousin
Maureen akipatia Kamau my cousin keki. Tuone venye utampatia chakula yako ya kwanza, si ndio? Sasa utamuumiza vizuri tuone. Let's go. Utamuumiza. Hurumia wega, umuumize vizuri. Muumize kabisa. Walo kore wako jamaa walo. Allah. Sikiliza hiyo song. Sikiliza hiyo wimbo. Amen. We got a good thing, I know we do. Hurumia Maureen keki. Yes, hurumia ili kuigatira kadua gake. Ona mundu arumagia maundu maria mekuigatira kadua gake. Oh my God. Thank you. Wow. All the way from the land of opportunities. Yes, I love the music. Ahora que suena todo el mundo de Kamau. Bájate que está duro ahí ya. There's plenty of. I got you, you got me, we got love. Amen. Hallelujah. Amen. Na riu ni tondu ni turona kama uniarenda guitwo nitarekejerere tondu ria wandugamiririo hiki anjitiriirie. Yes. No, ici ni ciana ciaku wenda kumaitiriria yo. Yes. If I were you ningioka haha. Oh my God. They must splash nayo. Yes. By the way, no tea johi, it's a champagne. No ni champagne tea johi tukinyuaga johi thwe. Tukinyuaga johi. No, ono kiria gatheri okude. Haya, 1 2 3. Oh my God! It's got the best Mentos, man. Oh my. Yeah, it only costs 16,000 only. Nito wekina ndio nani apatie Kamau asinyogwe every time. Dagaito kunyogwa. Every time you're serving her, give her water or any other drink. Si ndio? Excuse me. Agayo ikiwe wana mwingi. So tunyongane. Got me. I got you. Judy. Let's go. This is Kenya. Begin your makofi. I got you. got me. Sikai mumanyo tuatia. Kama ngedaka. Ndio kwa. Kama akodo utimogani nawe. Mumereri ule urameria kama. Ameria, ni wona. Jambe. Hapa mimi sijataja mtu. Okay. Mimi ni one time. Haya, mimi ni teraria. Reketikiria hapo. At least ni kwa ile ashiri kuma heo. Mayo keki ni kwa matigani kwa. Na nilipo tutapatia Maureen chance awapatie wazazi wake na ndio wazazi wake. Kila time you need any counseling, these are your first parent to visit. Ndio. Sasa mtachukua keki muumize. Yes. Na muwapige picha. Yes. Atiorega tukwenda. Waumize. Oye, wapelele muthuri, ucokerere mam. Arumio, ndio mukoromia. Thank you. Karibu na mami. Haya, enweke. Murumie mam. Mam lekire wega ni kurugamiriro kiwanyu kayathira. Best mate Mrs. Catherine Rashada. Na sasa tutapatia Maureen time na Kamau apatie wazazi wako pale. Tutaanza wapi? Cake matron, unaenda tuajia mwana waliko? Ajini. Ono ajini. Wano waina muthegi wa muci ukana, hegete ajini. Ukana waina mataito ma muci. Ngonde wane tukwendia jini, karira ha. Okwendia mabroka. Kwenderia gogo. Ikirele thina ndira mugunda nayo. Yana neke ethera.
Esther. Esther. Just listen to that song. Oh my God. Ogenyero gwene muthuri waku. Handa wena kiria okimuruma. Ndio kwa ngoma, ndio na akipatia wazazi, atapatia wazazi, na wazazi tutawapakia moja hapa, wale ambao hawakukuja kwa harusi, wale ambao mliacha ukabali, mwambie sisi watu wa huku Kikuyu ni watu wazuri, si ndio? Wakikuja kesho, your neighbors, akina Kalonzo, akina Ngilu, you guys dance, man. Kurugani ya time. Oh my God. Oh my God! Please, that cake is topping. Thank you. Cake Martin, where are we going? Thank you, John. Kenya. Tafutie msi aidha kauji, maziwa ama kimaji. Na sasa tutapatia Maureen na Kamau apatie wazazi wa Eastside, na wazazi wale ambao hawakukuja kwa harusi, sisi ni watu ambao ni wazuri. Tutawapatia keki yao. Kesho wakikuja mtapata kitu ya kuwapatia, si ndio? Yes. Kuroshi. Kwa DJ ni wale, MC ni wale. Wadani, Fabio, rare hii watiko. Asante sana Duka. Eni. Duka, asante sana. Jimmy. Jimmy na gava na guito. Esther, camera for the cake. And your sister also? Yeah.
Come along with your sister. I don't get out here, go. Yes, go there. Hey. Yes. Yeah. Metoko mutwarira. Kamau, you're going to give our dad who is there. Yeah. Cake matron, kindly with your permission, kuna mzee yuko hapa nyuma atapelekewa kwa ruhusa yako. Hakuna shida. Thank you. Anaweza tu pelekewa haraka kama utafanya haraka hapo. Haraka. Yeah. Na hapo nyuma ya tent. Yeah. Yeah. Akimudaga kiheo, omudego hoyo ndo. Thank you. Cake matron, continue kindly. For the essence of time. Tunawagoja warudi ndio wapatie. Yes. And then sasa watu wengine wote wakule keki. Yes. Tumalize. Tumemaliza. Karibu. Thank you. Your one your name is who? Thank you. I'm Queen Esther. Excuse me, Queen Esther. Thank you. Thank you. Queen Esther, ito ko Queen Esther, marital status, married. Kada tagawana, neko. Thank you, married. Yes, I'm haringa mtumia wako black. Yeah, ano to por mutiba yakano, sio no. Mwadhani agosho. Nyoda mulia iru. Thank you. Asante sana. Nyuma ya mama. Haya, okay, Kamau. Oh, yes. Wapatie. Patia mom. So that adora kile tukio apostle haria. Apostle anakula keki. Kila mtu atakula keki, tuko na keki kubwa sana. Kila mtu atapata. So please make sure. Kina, kujeni pande hii tafadhali. Tafadhali kujeni tukule keki pamoja. Sasa mnakaa kama prodigal sons. Kujeni na huku. Mwanasi anasi adigoka ina huku. Thank you. So you bad manners. So kama unatapatia maids Omomba, kujeni. Ndio sasa tuwapatie kazi wa kupatiana Kevin kwa watu wao wengine. Kevin and your wife, kujeni. Huyu ni wako? Au ni mwega? Okay. Na ma boys wa kule keki. Aya, ni wakati wa keki. Thank you DJ. Ede mwenda lietio hiki. Ede mwende demoni. Ede deke. Eda lietio hiki. Ohi kyake heto kyake kige mwera direte. Arata kwa magepeka. Mono. No matia heiro. Yodo wako ndiege keki. Dige kirareke tai. Dige kirareke tai. No bukwira. Kafa kwea. Mwabani. Wele udirikane. Adiwetigira. Kafa kwea. Wale watu wanakuambia. Kujeni kubeke. DJ. Sasa Kamau na Maureen utapatia wazazi wenu keki. Yeah. Kuja baba na mom. Kuja niwapatie. Oh, Mr. and Mrs. Moderator Gashara. Yes. Shike vizuri. Yes, Carol. Thank you. Kesho kuna wageni watakuja kwao, so wapate kupatia wageni wao. So wageni tunakuja mapema kesho kukula keki.
Mimi nitatembea kwenye hasara. Kesho niko huko. Sasa tunapatiana keki, time imefika ya kila mtu akule keki please. Tusipatie wale watu wamekula. Moja aende ile side. DJ meno moja chini. Mwingine aende ile side. Yes. Kwa mwingine aende ile side please. Hedo matwarage rondo. Odo ao makare asa tutinasokere. Weko gogathi gwa saitani. Tigasokere. Keki ya pande iko wapi? Please make sure usipatie watu mara mbili keki. Tunakata hiyo side sasa. Moja aende ile side. Na maboys, na maboys. Na maboys. Yesu niwe roho ibetinywa tatu ibetiono magekeno kenene motohare kumashegera akero we viene nada ire wakundi moye moto watweri wakunyo ni oto wabiri kuigira akabata na corona nero ira pero no iro hatare moto que moría que odia ida debe matani wa tomire cara pero tirende kwa okwe torere tayo ale hade que sonde di okade kamore Kila mtu hakikisha anakula keki. DJ shikilia. Pande gani haina keki isipokuwa hapo kwa DJ? Ile side peleka hapo. Patia DJ. Boys. Baso. Boys hawana keki. Kano. Wewe mmekula keki? Hamjakula? Ngoja DJ kiasi, meno moja chini. YCM umekula keki? Amsaidi kukula. Tuendelee DJ. Letea ma boys. Kama hujakula keki nionyeshe ile. Mimi naita hapa. Ati my food. Kiuna. Kiuna. Umekula keki? Make sure you finish on this side. Kamoja. Kakino ndio soma materia bure. Kamoja tukienda. Muko sawa sasa? Kamoja tafadhali. Mtoshio kama hali uko. Haina mlioi. YCA na boys hawajakula keki. Wapi?
Hapo. Pale kwa apostle. Nani? Take a plate. Kama hapa kwa apostle. Ivanso. Hajakula keki. Kate Morton, hajakula keki. Seriously. Hawa, hapa apostle yuko. Tunaleta Mungu. Hey! Kiuna tujakula keki. Kwenda huko. Mokuria, umekula keki? Hapo ukule. Kila mtu atakula keki, watoto watakula. Boys bado. Karo, boys. Hamjakula keki? Guys, Naomi, kuja wewe. Kuja, come. Please usichukue keki. Nini 2 pieces? Please moja ndio itoshe. Please. Moja usichukue moja. Tuko sawa? Naomi. Ngoja DJ. Tafadhali, we'll be showing bad manners. Our boys bad. Wanaletewa. Endelea na hiyo wimbo ya Kiswahili. Heo ndo iradikanio hiki. Ati upende bibi yako. Ndio, hiyo wimbo inasema penda bibi yako. Ndio, that is your cousin. A very nice song. Niliibiwa jera, nina allergy. Hi. Thank you. Mr. and Mrs. Kamau. Rudini pale tafadhali. Mr. Kamau. Mr. Kamau. DJ Kiasi. Nituranirira kura gwa Kamau. Ria muico onekanite uhiki-ini. Kamau eko Jehova. Guy. Redemptor, uliachwa peke yako. Kila mtu amepata keki. Kamau. Mr. Kamau and the bus. Ogatigira keiho koko. Kamau, na ni uri ihenya. DJ shikilia for Cake Matron. Amen. Thank you so much. Tunyamaze, Cake Matron anaongea na maliza. Kama utige wana, dhia muhiki. Alana wati wa mudhi. Kama unioneka, nani metunga baga. Akwera kiria tukege kwa heli hale. Kama tuti kama dumai. Kama gari ya magona muo. Thank you so much. Nyodo wago thikiriria, and I hope adothe ni maria keki. Mutikame na hindi wengi mukanyona handu adothe ni maria keki. Njitagwo Esther Morris na ndimuhonoku ninyendete Ngai njikaraga Kikuyu. God bless you so much. Thank you. A very big hand to Esther. Thank you. Tupigie Cake Matron makofi. Very words of wisdom. Kiuna ni wapi hawajakula keki pande hii? Thank you. Wamekula. Pelekea kina Kiuna. Wapelekea tauji. So God is good
We appreciate Triza and the friend. Hawa namogo thikereria riu anaya ndirera Triza tunasoma naye kanisa na wadani na ndio igwa keke sawa wadani na wabio hau eni na ne kwerutira eno na danarehia irare ngiri 42 danarehia koguo twacokia ngatho muno ne werutiri waku tupigie makofi pia na waitwa nani anaitwa Leila Hamza kutoka Makadara. Tunashukuru tunajua mko katika mwezi wa kufunga lakini leo ushafungua mapema. Leo tukiwa hapa Mr. Kamau, we want to do the vote of thanks. Ni wakati wa vote of thanks na hii yetu inafanywa the other way round kwa sababu inafanywa na the chair lady of the committee Karo kuja. Karo patiana sahani. Ona kedete ciana, atorire ciana keki. Karo, I'm waiting. These people are waiting for you. Ona guo wikaga nigetha witagwo ukere andu makirite. Karo ria mbere. You're going to move the vote of thanks when unarudisha shukran as we said in our committee so that we wind up. Na Apostle ukue tayari, wewe ndio utatufungia na maombi ya mwisho. Hapo tu ngojea tu kidogo mami. Karo, kindly wachana na keki sasa. Cheza hii. Hii ndio sasa muhimu. Wachana na keki. Wachana na hao watoto. Nitawapelekea tu. Do the vote of thanks. The camera is there. Washokeria dogatho. Ngai. Vote of thanks ni nini? God is good and all the time, and that is his nature. Wow. First and foremost ni kurudishia Mungu shukrani kwa sababu bila yeye hatungefika hapa tumefika, si ndio? So our first thank you we give to God Almighty and we are grateful because of this day. Shukrani zingine zetu ziende kwa the executive committee who has been there day and night. Munajijua all of you. Special thanks. God bless each and every one of you. Our other special thanks, our friends, those who have come in, you have come in with everything. Mubarikiwe sana sana sana. Tunawapenda sana. And also our couple of the day. Kama sio nyinyi hatungekuwa hapa. Lakini mulituruhusu tukakuwa hapa. And from where Kamau comes from, we give thanks. God bless you. Mkirudi mwende na amani na tunawapenda. Kwa Maureen sana, Mungu awabariki, tunawapenda sana, asanteni sana. Mahali Kamau ametoka na group yake, the Deborahs, Wangare and your crew, all of you, tunatoa shukrani zetu za dhati. Mungu azidi kuwabariki. Na pia kuna wale usahaulika sana sana sana. Umeona watoto wetu hapa wameturembeshea harusi. Bridal team, thank you for your effort for everything. Last but not least, imagine having a wedding bila these people. The video, photography, DJ, mmetuchezea fiti, tunashukuru sana. The catering department, bila nyinyi mi hata singekuwa hapa nikisema asante, at least nimeshiba. We thank God, thank you for the good job. Each and everyone, each and every service provider. Lastly but not least, hey, our vibrant MC, uko wapi? Unajua unasahaulikanga? Huyu hapa. We thank God for you, for hyping the day. Kila kitu, tunashukuru sana. Each and every person represented here. Hey, ningesahau aje kwaya yetu. Kwaya, thank you. Thank you so much. Kwaya, kina Miriam and the rest. Manzi, God our bless sana. Tuendelee. CWA Riruta. Hebu tuinulieni mikono.
Thank you very much our moms hapo. Asanteni sana sana sana. Mungu azidi kuwabariki. Tunawapenda sana, mmetushikilia. Mwenye anasikia hajarudishiwa tu shukrani, tu nyinyi wote. You have played a part. You've made this day to be so beautiful. We thank God for you. Na tunawaombea, tunawawish all the best. Baraka za Mungu ziwamiminikie. And finally, thank you so much. Mpikaji wa keki, asanti sana. Ashaenda kupeana keki ya huko. Asanteni sana. Mwende salama, Mungu awabariki, awaongoze na mudhereme. Thank you. A big hand to Karo. Pia Karo tunakurudishia shukrani. A very able co-chairing with Ivanso. Thank you so much. May God bless you a thousandfold. All the same, family zote. Heho family cianyu ciothe jamwa kuu muthereme na mukirie garana kamwe tondu nyinyi ni wa nguvu. Watu wa kutoka kule kwetu mudhari mwe. Mbarikiwe mpaka mshangae. Kwa hivi sasa naomba sasa kila mtu asimame. Wale hawajui kusimama ni kufanya hivyo. Hiyo ndio geri ya kusimama. So we want to close down with a word of prayer. So ningeomba apostle akaribie, na anapokaribia DJ. Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Tunaomba nyinyi mkaribie. Kwamba asipoenda nasi haitawezekana sisi kufaulu. Nafunga kama Musa na Waisraeli, tuombe Bwana, tafadhali enda nasi ili vumbi lako siku ya leo. Inua mkono juu kama kujeni hapa. Stretch your hand to them. Stretch your hand to them. Ewe Bwana wa majeshi. Wainulie mkono jamani, wainulie mkono. Kama wewe ni nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Jua shingo ngumu tusamehe, hatufai mbele zako turehemu, tusafishe Bwana, tuonyeshe uso wako, tunahitaji neema yako, enda nasi. Haya, sing your hand to them now. Wabariki. Tutakuwa mapango yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Yetu twale mbele zako, tutakase na utembee. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu, tumeona uaminifu wake, tumeona matunda ya Debora, na ndio tunashukuru Mungu ile kazi Esther wamefanya na mwenzake wa gari, tumeona matunda na ninajua tutaendelea kuona, sababu kwa Mungu kuna matunda. Tukibadilika tunaona nini? Matunda. Kwa hivyo tujue Mungu ni mwaminifu na tutaendelea kumshukuru na kuombea vijana wetu, na tunajua hii ni mwanzo, tutaendelea kuona maharusi ya watoto wetu wale walikuwa hawana tumaini. La Bwana wabariki. Wacheni tushukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako mfalme wa ajabu. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Tunakutukuza, tunakuinua, tunakuheshimu. Ndege za wagani wanakuheshimu sababu wewe ni Mungu. Huwezi ukafananishwa na kitu sababu wewe ni mfalme. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Baba, ni kusema ulisema kuwe dunia na kuwe mbingu na kukawa. Lakini mwanadamu Baba ulimuumba na mkono yake.
ni kujadiliana, mlijadiliana biguni, ukasema unataka kuumba Mungu ambaye anafanana na wewe. Baba, ukaumba mwanaume, ukarudi ukamwambia mke, uone kuonyesha mfano wa ajabu, ufalme wako unaenea. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Wakati uliona mwanadamu ameshindwa na shetani, ukatoa mtoto wako Yesu Kristo, akasulubishwa kwa msalaba, akajitolea kukufa kwa msalaba sababu ya mwanadamu. Uliamuru azaliwe kama mwanadamu ndio akoboe mwanadamu. Tunakushukuru Baba sababu ya hawa bibi na bwana. Baba, uliwauganisha hata kabla hujaomba ulimwengu. Jina lako litukuzwe. Baba, tunaomba maisha yao, usimame nao, tuone matunda sababu wewe ni Mungu wa matunda na jina lako litatukuzwa. Bariki kazi ya mikono yao, bariki maisha yao. Mungu Baba, wacha wakujue na wajue ni wewe umetenda hii, jina lako litukuzwe. Asanti Baba kwa uaminifu wako, pokea sifa na utukufu sababu umekalia kiti chako cha enzi. Asanti Baba sababu wewe ni tajiri wa kila kitu, lakini mwanadamu ndio anakusubuaga na ndio unapenda kuliko vyote, mfalme wa ajabu. Tunajua Baba watakuwa na baraka, tunawafungulishia milango na baraka. Tunaomba Baba uwabariki wajana wakuwe wengi katika jina la Yesu Kristo. Wabariki sababu wewe ni Mungu. Mahali Baba umesimama, hakuna mahali ufalme wako umesimama, hakuna kitu itawashida, mfalme wa ajabu. Tunakutukuza, tunakuinua sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu sababu hii yote ni kazi yako. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe. Asanti Baba sababu wewe ni mwaminifu. Kwa wale wote wameshikilia hii kazi, mfalme wa ajabu, na waitishia baraka na ushindi, na wakati wataitana kwao, kumbuka hili jambo walifanya leo. Baba, usiwaachilie wale wametoa mali yao sababu ya hii kazi. Kumbuka wakati watakuwa na shida, Baba utawakumbuka, na wakati watahitaji watu utakuwa pamoja nao sababu wewe ni Mungu. Baba, wacha tuungane pamoja vile tumekuja hapa, tukiobania sisi na wengine, na tukiobea vijana wetu na wasichana wetu ndio wakuwe na manyumba na jina lako litukuzwe. Mungu Baba, tunakushukuru sababu nyumba wewe ndio unajenga. Nyumba isipojengwa na wewe, wajengaji wanafanya kazi ya bure. Baba, wewe ndio unashikilia mdada, mfalme wa ajabu. Biblia inasema mwanamke mwerefu anajenga nyumba na inasimama, na nyumba isipojengwa na wewe, wajengaji wafanya kazi bure. Baba, tunajua utawashikilia kwa maombi, utashikilia huyu dada asimame na wewe ndio mjenge hii nyumba, na yeye muangalie wale wazazi wamebaki, wadada wale wamezaliwa kwa hii nyumba sababu, na tunajua na tunaamini atakuwa muombaji, ndio mjenge hii boma na yeye, na jina lako litatukuzwa. Na waombea baraka na ushindi katika jina la mabibi na wana family. Tunakuita Baba sababu yao, uwabariki sababu wewe ni Mungu. Urithi unatoka kwa mzazi, lakini mwanamke mwerefu anatoka kwako Baba. Wapatie mabibi ndio tukutukuze wakati mwingine, na jina lako litatukuzwa. Haya yote tumeyapeana mikononi mwako, tukijua wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu, sababu wewe ni mwaminifu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. In the name of the Father. Asante sana Apostle, you're one in a million. Where are the single ladies? DJ, the single ladies. Unasemea the single ladies kwa heri. Watu wa Ukambani, we wish you a very nice flight back. And of course, watu wa pale Mudhama kwa Ng'ang'a Song. All the single ladies. All the single ladies.
Mia